hunger, disease, join together, all us as one. Free from bless our leader, each and everyone, and Mother Malawi. Thank you so much. We may get seated. As I stated earlier on, that these debates are as a result of efforts, material, financial, and human resources support from different organizations in Malawi. However, the Media Institute of Southern Africa, Malawi chapter, was the one leading the 2019 Presidential Debate Task Force. Ladies and gentlemen, allow me therefore to invite to the podium Mrs. Teresa Ndanga, chairperson of the Media Institute of Southern Africa, Malawi chapter, who is also the chairperson of the 2019. And all members of the diplomatic community, heads of various organizations, leaders of political parties participating in the debate tonight, and other political parties present here, fellow members of the task force that organized this presidential debate, fellow Malawians. Good evening once again. We thank God that He has allowed us to get to this day and witness history in the making. For the second time, Malawi has managed to organize the presidential debates, which give us the opportunity to hear, analyze, and shape the future of our dear mother, Malawi. This is why I do not take it for granted that the presidential candidates from 3 political parties have availed themselves tonight to participate in this first presidential debate for the year 2019. I'm therefore humbled, ladies and gentlemen, to announce that tonight we will have Honorable Atupele Muluzi from the United Democratic Front, UDF, Honorable Lazarus Chakwera from the Malawi Congress Party, MCP, and Right Honorable Saulos Kloschilima from UTM. The 3 indeed deserve commendation and applause. Their acceptance of our invitation is a clear demonstration of their commitment to democratic values, which demand that our leaders should be accountable to the citizenry. This is the spirit that Malawians demand beyond May 21, 2019. Debates do provide a unique opportunity for candidates to speak directly to voters and get their message out without filtering. They allow candidates to connect with independent and undecided voters who are less likely to attend a campaign rally. They enable candidates to challenge opponents' statements or respond to misrepresentations on the spot. Candidates are able to draw contrast between themselves and their opponents and convince voters that they are the best candidate or party to represent them. Even where a debater loses in an election, the exposure can help them in their future endeavors. We organize this debate to also help level the playing field where one party may dominate access to the media. To all those in the debate hall tonight, and all those following this debate on radio or television, this event unites us as Malawians. We are all here because Malawi is home, and we all want a better future for our country.
There is therefore no problem that can be described by tribe, religion, region, party, or color. Any problem that the country faces is a Malawi problem, and therefore we have to find a Malawi solution. The candidates in the debate tonight have made a written commitment to ensuring peace, and as I speak, they are chatting and catching up before they come on stage. Let's also keep the peace despite the differences in political affiliations and make our candidates proud. I wish to urge us all to utilize this opportunity to understand the plans that the presidents of various political parties and their political parties have for Malawi. It is through such engagements that I hope we can all help shape our nation and achieve our Malawi dream. This debate equips us with the critical information on which we can base our decision on who to vote for and build our nation. It is a challenge that as a citizen and a voter, I have accepted, and I hope you do too. The debate tonight will focus on health, education, economy, agriculture, foreign policy, and corruption, among others. But before I leave the stage, I would like to thank the task force for organizing this debate. Special mention go to the following task force members: MISA Malawi, an organization that I chair; Voluntary Service Overseas, VSO; Malawi Broadcasting Corporation; Times Group; Zodiak Broadcasting Station; Center for Multi-Party Democracy; Democracy Works Foundation; CISANET, CCJP, Public Affairs Committee, the National Initiative for Civic Education, NICE Trust, and the National Democratic Institute, NDI. Our partners, OCISA, USAID, DFID, VSO, and SEDEP, thanks so much for your support. Tonight is a good night, and I do hope that we will all enjoy it as we analyze the plans that the presidential candidates have for us and Mother Malawi. I thank you for coming, and thank you so much for your attention. Soon I will call in the moderator. But then before we get to all that, we must know, all of us, as you and me are aware, these debates will enable us, Malawians, as alluded to by Teresa, the donor community, the cooperating partners, to appreciate the development agenda of different political parties on how they intend to develop Mother Malawi. It is therefore important that we all observe the following rules and regulations, since those who do not adhere to these particular rules may be asked to leave the debate hall. Ladies and gentlemen, here are the rules and guidelines for these particular debates. 1, all phones have to be switched off in order to avoid feedback from the media gadgets that will be used to broadcast these particular debates. Second, you are not allowed to receive or make any phone calls within the debating halls or send or receive any messages on your phones. Third, you are not allowed to wear any party uniform, colors that correspond to your party, or bring any party paraphernalia inside this debate hall. If you have any of these, please help us keep them away from the hall. Fourth, you are not allowed to clap hands, jeer, or cheer at any time. You are not allowed to perpetrate physical violence or make verbal abuse against any person.
Six, you are all being reminded that the organizers of the debates reserve the right to bar anybody from entering the debates hall or asking anybody to vacate the hall upon reasonable ground that they have flouted this code of conduct. Should it happen that you are ejected from the debate venue for non-compliance of what we have announced, you will not be allowed to enter any of these debates again. If you break any of these rules, you are reminded that the moderator is given the mandate to stop the debate and ask you to leave the debate hall. Ladies and gentlemen, I know this is politics, and there are times things get emotional and heated up, but please remember that this debate is only a discussion of ideas and opinions. While some candidates may disagree with ideas or describe other opinions, we are not to FM, Yoneko, Mij, and Timveni. And all these, the Zodiak, MBC, and Times are also live on Facebook. Again, National Online is also streaming live on Facebook. Have you gotten that the rules out? Our debate is now about to start. Please, ladies and gentlemen, allow me to invite to the debate hall the moderator for the first 2019 presidential debate, Mrs. Grace Malela. Hands together. Ladies and gentlemen, as I requested earlier on, please let's remain seated and silent as the moderator begins the debate now. Thank you, Director of Ceremonies. Good evening from the Bingu International Convention Center, where we are tonight for the first in a series of the 3 2019 presidential debates. My name is Grace Tigambenji Malera, and I'm honored to serve as the moderator for this debate. A very warm welcome to you, our live audience, and to all watching or listening to us through our broadcasting channels and online platforms. And in a very special way, a warm welcome to our distinguished panelists who will soon join us on stage for the debate. The invitation to this first debate was made to the presidential candidates of the following political parties: the Democratic Progressive Party, DPP, the Malawi Congress Party, MCP, the United Democratic Front, UDF, and UTM. Our countdown to the polls hits 52 days today, and the campaign phase has been launched. So a very big thank you to the distinguished candidates for leaving the campaign trail for a moment and availing themselves for this debate. This forum has been organized by the Presidential Debates Task Force, who are also sponsors for the event. Ladies and gentlemen, allow me to call out the names of the candidates that will soon be joining us on stage. The Malawi Congress Party presidential candidate is Dr. Lazarus Chakwera. The presidential candidate for the United Democratic Front is Mr. Atupele Mluzi. And we have Dr. Saulos Klaus Chilima, presidential candidate for the UTM. Ladies and gentlemen, let us put our hands together as I call on our candidates to take up their places
on the stage. Ladies and gentlemen, it is now time for our debate to commence. I will just start by inviting the candidates to give us an opening statement. And before I do that, it's only proper for me to greet the candidates. Dr. Razas Chakwera, good evening, sir, and welcome. Dr. Saulos Klaus Chilima, good evening, sir, and welcome. Good evening, thank you. Mr. Atupele Mluzi, good evening, sir, and welcome. Good evening. Thank you. I would like to invite you to give the audience tonight and those that are listening at home your opening statements. But in doing that, I'm going to put to you a very fundamental question, a question that a lot of people walking on the streets of Malawi would like to put to you if they had a chance. Starting with Honorable Chakwera, Malawi Congress Party, you are on the ballot paper for the 21st May presidential elections. Today, we have an opportunity to hear from you on the most fundamental question that people out there have. Why you? Why should Malawians entrust you with the highest office of the land? Considering all the challenges that Malawi as a country is facing, what gives you as a person the confidence that you've got what it takes to bring Malawi forward on a transformation path? Put simply, share with us your vision for Malawi. You have 2 minutes for that question. Thank you very much. I want to appreciate you and appreciate the organizers for giving me a chance to participate in this debate, a chance to interact with colleagues who are seeking the same office that I seek, who are currently serving in this Mutharika administration, which is coming to an end. And I'm glad that Malawians out there are listening to us. I have the right character to lead this nation. I have the right vision to lead this nation. I have the right reason to lead this nation. And I have the experience to lead it. And what I mean is this: we need a different type of leadership in this country, where the Malawian, you out there, are number one. We must serve you. We need a leadership that will demonstrate that this country needs to be united to build a new Malawi. We need the kind of leadership that says we have inclusive development, leaving nobody behind, prospering together. But we've got to stop the bleeding. And the bleeding is the corruption, the fraud, and we've got to submit everyone to a rule of law. When we do that, with the experience that I have gained over the last 5 years,
serving Malawians and telling Malawians, you out there, 2/3 of whom you did not vote for the president, but I've been speaking in your behalf, I am the right candidate. Thank you. Dr. Saulos Klaus Chilima, UTM, what is your vision for Malawi? Why should we, the people of Malawi, entrust you with our vote come 21st May 2019? You have 2 minutes for that question. Thank you, and good evening to everybody. Mwaswera bwanji, moseliwa. First is that ine ndobadwira ku grupu ku Blantyre, ndipo ndakulira momuno, ndaphunzira konkuno skulu, ndagwira ntchito momuno dziko lino, ndikulidziwa bwino kwambiri zofunikira kukonzanso Malawi muno, ndikulidziwa bwino kwambirimbiri. Mmene tinkakula ankatiuza kuti ife ndi maboni free atsogoleri amawa, ndipo mawalo ndi lerolo mawalo lafika. Chimene tabwerera kuno ndikudzatenga utsogoleri umene adatilonjeza nthawi imeneyo popeza mawa lafika. Mdziko muno achinyamata akusowa ntchito, azimayi akusauka kwambiri madera mosiyana Malawi muno, ndipo nkoyenerera kuti tichitepo kanthu kuti kusauka kumeneko ndi kusowa ntchito kumeneko kuthe. Kuti zimenezo zitheke pafunika masomphenya apaderadera, komanso kuti tithane ndi mchitidwe wakatangale osankhana mitundu okondera kuti dzikoli lipite patsogolo. Pamene tikukonza magawo osiyanasiyana tidzaona kuti mtundu wa Malawi udzakhala osangalala zikomo kwambiri. Thank you. Coming to Mr. Atupele Mluzi, why should Malawians give you the vote come 21st May 2019? Share with us your vision for Malawi. In less than 60 days, Malawians will have a choice. All of us will have a choice to choose our next leader. If you choose tired thinking, don't expect to see the changes that you rightly deserve and expect to see. If you choose leaders with a person who have a vendetta, you must know they'll spend the next 5 years dealing with others on these personal vendettas instead of moving this country forward. I come here today to speak to you about the choices that lie ahead of us. We should not make these choices because we're angry or we want to score a point. We must make these changes because we want to move the country forward. My campaign will be premised upon two fundamental principles: inclusive growth and inclusive governance. Through that, I would work, if elected, to appoint a credible cabinet that will include the best of the best Malawi has to offer, irrespective of political party affiliation, tribe, religion, or where they come from. I am confident that if we move together, I have the skills and the experience to deliver that change for Malawi. Ndakuonetsani zaka 5 kuti tikozosiyana zipani, tikozosiyana chipembedzo, tikozosiyana mitundu, koma kugwira ntchito limodzi kumanga Malawi limodzi. Zikomo. Thank you for sharing with us your vision for Malawi. Titero kuti tithokoze chifukwa mwagawana nafe masomphenya anu a dziko lathu lino la Malawi. Chimene tikuyembekezera pamene tikuyendetsa debate kapena kuti mtsutso wathu
ndiyoti mmene mulili pa platform pamenepo mukutipatsa mfundo ife ngati Malawi zimene tidzakhazikikepo ndi ndondomeko imene timati social contract, kotero kuti kaya muli mboma kaya simuli mboma ife tikhala tikuyang'anira ndi kumabwera ndi kumafunsabe kuti kodi ndondomeko kapena zikhulupiriro zija munagawana nafe ngati Malawi tonse timamva chifukwa chachani mwina zikuyenda kapena sizikuyenda. Ndilole kuti tsopano tiyambe mbali yeniyeni ya debate ya mafunso, ndipo ndime yathu yoyambirira ikhala ya zaulimi, pa Chingerezi tikuti agriculture. Tsopano ndiyamba ndi a candidate a UTM, a Dr. Saulos Klaus Chilima, ndipo mutu woyambirira umene tikufuna muyankhe mafunso athu ndi wankhani ija imene program timati Farm Input and Fertilizer Subsidy FISIP, nkhani imene yakula mutu Malawi muno. Funso langa nali, kodi program imene ya FISIP mmene ilili panopo muchilinganizo chake komanso momwe yakhala ikugwirira ntchito, munkuona kwanu ikufikira anthu oyenerera komanso ikukhonza kuthetsa mavuto akulu amene adayerekeza kuti idzakonze, amene ali mavuto a kusazidalira tokha pa chakudya, pa Chingerezi kuti mundimvetse bwinobwino ndinene kuti food security, komanso kwakukulukulu kodi FISIP ikupititsa patsogolo masomphenya amene anayikidwa mu policy yayikulu imene imayendetsa zaulimi Malawi muno, National Agriculture Policy, imene ikufuna kusintha transformation ya zaulimi kuti no dziko lathu lidzidalira pa ulimi ndipo ulimi tidziutenga ngati business. Kodi Amalawi tikupindula nayo FISIP? Kwakhala kukutuluka maganizo osiyana-siyana kuti nchofunika chinthu ichi kuchikonzaso, pa Chingerezi nditi reprogramming. Kodi inu kuchipani chanu muli ndi upangiri wotani pa nkhani ya FISIP? Muli ndi 2 minutes kuti muyankhe funso limeneli. Zikomo kwambiri. Poyambirira ndondomeko kumene nkayamba zolinga zake zidali zabwino, chifukwa mzaka zambuyo tidaona ndithu kuti anthu nakolola zokwanira chakudya chimakwana. Zaka zikupita ndondomeko ya FISIP, koma kuti omvera atimvere bwino, iyi yopereka makuponi ikuoneka kuti tsopano yatenga kolakwika. Tikutero chifukwa chani? Pamene cholinga chili kufikira alimi amene sangakwanitse kupeza zofunikira pa ulimi makamaka fertilizer, tikuona kuti pang'ono ndi pang'ono amene akupindulapo si alimiso amene amayena kuti apeze phindu ndi programu imeneyi. Mwachulukamo magulu angapo amene alowa pamenepo, monga matransporter komanso ena amene akugulitsa nawo fertilizer. Kumapeto kwache tikuonanso kuti ngakhale kagawidwe kamakuponi kamene kadalowa chinyengo, tingopereka chitsanzo motsindika kuti angakhale mafumu amene mmedzimu masiku ano madera mwinamo tikayenda tikumamva ndithu kuti amakhala pa chiopsezo nthawi imene program ndondomeko yogawa makuponi ikuyambika. Chifukwa chake nchani? Chifukwa kagawidwe kwache kakukhala kokondera, kosankha, kaya ndi mtundu kaya ndi zipani. Mukuona kwathu ife kuno mwachidule programu imeneyo kuithetsa, tiyambitsa programu ina chofunikira kwambiri
kuti mtengo wa fetereza Malawi muno utsike, aliyense agule mmene angafunire, tisadalire kuti tikalandire kwa mfumu kapena kwa mtsogoleri wa dera lina. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amenewo ndi a UTM. Tsopano ndikubwera kwa inu Mr. Atupele Mluzi kuti mutipatse upangiri ndiponso ziganizo zimene muli nazo. Malawi si kusintha kuonetsetsa kuti nafeso pakali pano mu 2019 kupita kutsogolo tikupanga ulimi umene kupindula Malawi. Monga mukudziwa kuti chaka ndi chaka taona kuti ulimi wathu wakhala kulowa pansi, kapena pa chizungu amati yield. Tikapanga farm tikuonetsetsa sakukolola mene amayenera kukolola. Komanso taona kuti ma inputs zimene timathirira kani mbewu kani fertilizer mitengo yakhali kukwera chaka ndi chaka. Komanso alimi athu akulephera kuti akapeze nsika kukagulitsa chimanga kapena mbewu zawo akalima. Nde pakali pano maganizo athu ndiyenera kuti tiyeni tiyambe kusintha maganizo. We need to change the way we are farming in Malawi. Pakali pano pali zinthu zambiri zimene tikuchita. Monga mukudziwa kuti timalima chimanga, komanso timalima fodya, timalimaso zinthu zosiyana-siyana mdziko muno, koma amene amakula mbewu zimenezi akutamba kale kukambirana nawo chifukwa afuna kusintha. Pali zinthu zina zimene tikhoza kulima ngati Malawi kuti tibweretse food security, komanso kuonetsetsa kuti Malawi akhale ndi makobidi. Chifukwa mbali imodzi ngati sunathe kulima bwino koma ndi ndalama ndikuti tikhoza kupita kugula chakudya. So we have to diversify our economy. Pakali pano tukambirana ndi makampani amene amagula fodya, makampani amene amagula ma produce osiyana-siyana. Kodi tikhoza kupanga bwanji tikatenga boma kuti tumikizane ndi alimi mdziko muno, kuti tathandize kuti kutsogoloko tithetse nkhani ya njala, komanso kuti iwo akhozopeza china chake kenaka yake ngati ndalama. Zikomo. Tibwere kwa inu Honorable Lazarus Chakwera, MCP. MCP mukuti bwanji pa nkhani ya FISIP? Ino Malawi mukudziwa kuti ambiri ife ndife alimi ang'ono-ang'ono, ndipo ulimi ndi ntchito imene timachita, koma nkhani ya makuponi iyi yabweretsa maudani pakati pa anthu m'midzi ndi mafumu awo. Nkhani iyi yapangitsa kuti bajeti ya kunduna wa zaulimi yonse izingopita ku nkhani ya makuponi. Ndiye muja timalankhulira monga tanthauzo la ADMARC. ADMARC tanthauzo lake linkayambira kuti agricultural development. Development imene ija kutukuka mulimi sikukuchitika chifukwa ndalama zonse zikungothera ku nkhani yakuti anthu apatsidwe makuponi. Yukwanitsa cholinga chake? Ayi. Kodi zimene zizipitilire? Ayi. Tisinthe zoonadi. Fetereza akatsika mtengo kwa aliyense, anthu nkukhala m'makalabu mwawo, m'macooperative mwawo, nkumapatsidwa zipangizo za ulimi wa makono, komanso alangizo kuti awathandize achite bwino, akolole zambiri. Tisiyanitsanso zolimazi kuti anthu akhoza kumapeza phindu. Timakamba za cash crops ngakhale food crops. Zonsezi tikasiyanitsa muona kuti chitukuko kumidziku chikwera kwambiri chifukwa nzoonadi ulimi walowa pansi kwenikweni. Ndipo ina Malawi ndino woyamba kudandaula chifukwa tikungokhalira njala chaka nchaka. Zikomo kwambiri chifukwa cha mayankho amenewo. Ndingofuna ndi kuunikireni kuti mmene mmatiyankha
IMCP ndi ku UTM mwanena chuchuchu kuti programu iyi njofuna kuyithetsa. AUDF ngati ndinakumvani bwino simunamveke kuti kodi inu mukuona kuti nchi programu chofuna kuchithetsa kapena tipitiriza. Komano funso langa ndilonena kuti tili ndi zitsanzo zambiri m'Malawi muno zimene tidafulumira kukhala ndi yankho loti izi tingothetsa. Sitinawunika bwino kuti kodi zilipo zina zabwino zimene tipitirize ndipo mwina izizi ndi zoyipa za chinthu ichi tidangosiya. Pa Chingerezi muchamati throwing away the baby along with the bathwater. Ndiye ndimafuna kuti mutati fotokozera kuti mukamati chinthu ichi chithe mubweretsepo ansala yanji, chifukwa munayamba kunena kuti alipo ena ake amene padachitika kusanthula kuti ngofunika ndithu makuponi. Ndiye tikangochithetsa amene aja tikhala kuti tawaganizira kapena mubweretse ndondomeko zanji. Nditero kuti tsopano ndiyambe ndi aku Malawi Congress Party chifukwa chonena kuti nkadayamba ndinu ku UDF koma inu munandionekera munatenga middle line simunane kuti kodi tichithetse koma mwina nditero choncho kuti muyankhabe pafunso limeneli ndiyambe ndi ku Malawi Congress Party tingochithetsa mubweretsa zotani tikachithetsa chimenechi. Ife tinanena kuti Amalawi inu kumudziko mwakhala mukutiuza nkhani iyi yofunika tithetse tiyeni ife tikhale magulu tizipeza fetereza ni zipangizo za ulimi osati fetereza ikha koma zonsezo pa mtengo umene ife tikhoza kuchita nkupindula bwinobwino. Chifukwa nkhani iyi sikuti ikungodetsa kudzetsa umphawi pamudzi, nkhani iyi kudzetsanso udani pamudzi. Ife mukatithandiza kuti tikhale magulu ndipo tizipeza zipangizo za ulimi tilima ndife okonzeka minda ilipo. Alangiza akakhalapo mutithandiza kwambiri ndipo alangiza amenewa ndi zipangizo za makono osati bwana khasu amapweteka msana kwambiri tatopa chifukwa tikulima osapindula kwenikweni. Mulutuza kuti pa hekta imodzi tikhoza kupeza zambiri kusiyana ndi mmene tili nazo pano. Ife tifuna inu mutithandize kuti tipange dongosolo latsopanoli. Ndipo zimenezi sikuti zimangochitika chifukwa choti mwathetsa zinthu zonse nthawi imodzi ayi. Zimachitika mujachitira liwiro lopatsirana ndodo. Pamakhala nthawi yakuti wonse baja uyu alupatsa mzake ndodo aluthamanga, uyu alulandiranso aluthamanga. Akapatsana bwino muona kuti sizivuta kusintha kwake chifukwa takonza ndondomeko imeneyi kuti anthu inu mukhala m'midzino ndi anthu amene mukhala mtawuni nonse mukondwere pamodzi chifukwa mukhala ndi ulimi wa makono komanso wopindula ndipo zolima zanuzo mupeza nazo ndalama za nkhaninkhani. Zikomo kwambiri. Pamene ndikubwera kwa inu Saulos Klaus Chilima ndinene kuti ndapereka 2 minutes mwangozi apa ndimayeneka kukupatsani 1 minute ndipo ndayamba kale choncho inunso muli ndi 2 minutes yoti mufotokozere kuti kodi tikungochithetsa chinthuchi nanga tikatero zimene zidakonzeka kuti FCP zithandiza zitha bwanji pamenepo sitibweretsanso mavuto ena. Thank you. Let me array your fears by saying that in our manifesto we have advocated for continuity of what is good. So we are not out here to curtail programs for the sake of curtailing programs or for the sake of doing things different. That's not the point at all. So nkhawa imeneyo iyambe yachoka. Koma nkhani imene yakula nsinkhu midzi mutikamayenda ndionena kuti program ya FCP ya makuponi
siyuyenda bwino. Ndikupatseni chitsanzo, milungu iwiri yapitayo poyenda m'midzimu ndafika malo ena ndi akunena kuti aliyense akagule fertilizer wache mmene afunira. Afuna matumba awiri akagule, afuna matumba 5 akagule. Sizogwadirana, sizokapembedza munthu wina aliyense iyayi. Tikufuna anthu akolole mokwanira. Kaya chakudya, kaya ndi mbewu zokagulitsa, sizoona kuti zaka 55 za ufulu Mulungu atikondere Malawi mmene tilili pano. Koma ndi nsima imene idakativuta mpaka na lero. Ayi, tiyeni tipereke zipangizo zofunikira kwa alimi, akolole zokwanira, apeze phindu. Chifukwa amene ankanena kuti uzadya thukuta lako, adatanthauza kuti thukutalo lizikhetsedwa pa chiwone. Tiyamang'ane production, marketing, komanso livelihood. Ndiye kuti happy nation timanena uja atheka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndibwere kwa inu UDF Mr. Atupele Mluzi kuti chuchuchu wanu amene mukutiuza ife ngati Malawi pa nkhani ya fisipi ndiyo tani. Muli mbali yoti tithetse chinthu ichi kapena mwina muli ndi maganizo ena ngati azathu awiri IMCP ndi IUTM momwe akuganizira? Mwina timvane bwino. FISP, the Social Protection Program, ndiyo thandiza anthu osowa. Pakali pano mene Malawi ilili, Malawi ali ndi chiyembekezo kuti dziko lathu lipite patsogolo, kuti tibweretse ntchito, tibweretse ndalama. Njira imodzi imene tikozobweretsa ndalama mdziko muno ndi ulimi. Koma vuto ndikunena kuti tena kusintha maganizo athu mene tupangira zinthu mdziko muno. Anzanga Malawi Congress Party achulapo zinthu zingapo, koma nditawerenga manifesto yawo, it is very thin on new thinking. Kodi tipanga bwanji kutsogolo kuno kuti tiwonjezere chuma cha Malawi, komanso kuonetsetsa kuti dziko lathu lipite patsogolo, komanso kuti anthu apeza chakudya. Anzanga IUTM manifesto yawo achulamo kuti azabweretsa ntchito 1 million kudzera ulimi. Koma the same manifesto yomweyo yoyambirira opening line akunena kuti azapanga mechanization of agriculture. Kodi ndimafuna ndawafunsa anzanga, kodi mechanization agriculture mukabweretsa mechanization zithandauza kuti anthu achepa ogwira ntchito osati kuchuluka? So there's a contradiction. Pamene ndikukamba pano si kungolankhula ayi. Malawi atopa kungolankhula rhetoric. Ndiye chifukwa chake mtsogoleri amayenera kuti akhale ndi experience yodziwa kuyendetsa dziko. Running a country is serious business. And it requires the skills and experience. Zikomo kwambiri. Ndikukumbutseni anthu tonse amene tili muchipinda muno. I would like to remind the audience in the debate hall, the Director of Ceremonies ably explained to us the rules that are governing this debate. If we are going to keep interjecting with hands clapping, we are actually doing a disadvantage to the candidates, because I want to stop their time to allow you to proceed with the hand clapping. Could we please observe the decorum that this kind of forum deserves? Honorable Chakwera and Honorable Chidima, the UDF has just submitted what appears to be contradictions from your manifestos on the issues that we are discussing now. I would like to think that we would need to give you a right to reply, unless you choose to remain silent, of course. So I will invite you,
Malawi Congress Party to perhaps respond to the observations relating to your manifesto on the issue of FISIP and indeed the whole agricultural transformation package. The exact words was, it doesn't appear like you're bringing new thinking in the agriculture sector. That actually what you're giving us in your manifesto seems to be very, very narrow and thin. You have 1 minute to respond. Olemekezekawa ali ndi ufulu kunena zimene akuganiza. Koma ife tuona ngati mwina vuto ndi osakumvetsa. Chifukwa ifeyo tulumikizana ndi anzathu amalawi nonse amene muli ku midzino. Tikalankhula zakuti anthu 80 pa 100 auchita ntchito ya ulimi ku midziko ndi anthu ankhaninkhani. Ngati sitingawathandize kuti ngakhale pa hekitala imodzi ija malo moti angopeza matumba 3 akhoza kupeza matumba 7, ndiye kuti situwathandiza umphawi suutha. Iwowa akunena kuti ife mutithandize. Tikamachita ulimi wakuti tsopano takhala magulu, ndiye kuti timasukanso kumachita ntchito zina. Tsano ntchito izi za subsistences zikutha. Ndiye kuti ntchito zina tsopano tikonza. Pepani ndikuduleni chifukwa chothamangitsana ndi nthawi. Apa tangoyamba ku zaulimi koma tili ndi ndime zina ziwiri zoti tifikepo. Koma sizimene zalembedwa manifesto yawo zimenalankhulazo. Chabwino. Tikhala tikukulolani kuti pakati panu mujamwanenera amalawi tiauze zenizeni. Ndiye nditero kuti Chilima UTM aku UDF akunenetsa kunena kuti mbali imodzi mukuti mudzapanga job creation. Kenako mbali imodzi kumaso mukuti iyayi mechanization muzaulimi mulowe tisiye kulima ndi zipangizo zoti siza mechanic nditero choncho. Khangati mukudzikola nokha ndiye inu mukuti bwanji pa zimene a UDF aona pa nkhani ya manifesto yanu. Zikomo kwambiri. Ndigwiritse ntchito mawu amene ananena honorable muluzi pano kuti kuyendetsa boma is serious business. Kusawerenga bwino manifesto anzanu si serious, sikukhala serious. Ndiye mwina tipemphe kuti manifesto titawerenga yonse tisawerenge mothamanga tiwerenge modekha. Chifukwa chake nachi ntchito 1 million zimenezo sizikuchokera mu ulimi mokha, zikuchokeranso m'madera mwina. Kumbali ya ulimi tinakambapo ife za mega farm amene tikufuna tikhazikitse boma lilonse Malawi muno. Ndipo mega farm mo tanena kuti mukhala ulimi komanso mukhala ma factory. Ngakhale ulimi wotakhala kuti tikugwiritsa ntchito ma tractor ndi zipangizo zina, tisathamange kufikira kunena kuti chifukwa pabwera tractor ndiye kuti ntchito 1 million sizitheka. Ntchito 1 million zochokera m'madera osiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Zikomo. Can I interject there? Mundilole ndinene chonchi olemekezeka atupere muluzi kuti muona kuti nkhani zathuzi zikukolana. So mundilole tisunthe tipite ndime ina koma chifukwa tidakali mu agriculture momwemo muona kuti pali mwayi oti mwina mu fotokozere zimene mukadatiuza popeza choti tikuthamangitsana ndi nthawi. I will now ask my next question in English, and my topic is on climate change and irrigation. And for this one, the nation's heavy reliance on rain-fed agriculture. This perpetuates the record of low agricultural productivity and food shortages. I have 2 questions for you.
Number one, what solutions do you recommend for mitigating the adverse effects of climate change in agriculture? I'll give you 2 minutes for that first question, and we'll come back for the second question. Obviously, the solution is climate-sensitive agriculture. And this is why I spoke earlier about the need to diversify our crop base to much more high-value crops, but much more climate-sensitive agriculture. It's extremely important that we prepare our farmers for the future. And that is why I speak very strongly about the need for engaging our farmers to make sure we work with them to agree on what works for them and what does not work for them. What I'm referring to now is that there are a number of crops that we can introduce in this country that are also climate sensitive, but also could also add value to their livelihoods and, of course, the agricultural production in the country. On issues of climate change, of course, it's a different subject matter to do with energy and making sure that we have right energy sources for Malawi. But one thing that I want to emphasize is we need to diversify our crops. We need to look at how we can provide high-value crops to our farmers. So what we will do is we will revise the legislation to make sure that we look at the types of crops that farmers should be looking at. We're already in the UDF engaging with a number of companies. For example, tobacco, as you know, the global prices have fallen. We know that the yields for maize, as I spoke earlier, has fallen. We are working with the agriculture and tobacco companies to look at how the diversification that's going to happen should involve the farmers. So we're going to work with the farmer to make sure that they get the right inputs, and they also should have access to markets. So with regards to farming, that's our plan. And we intend to make sure that the farmer knows best, and it's the farmers that will work with us to find a solution that works best for them. Okay. Thank you. I will now turn to you, Dr. Saulos Klaus Chilima, UTM, to explain to us the solutions that you are recommending for mitigating the adverse effects of climate change in relation to agriculture. Thank you very much. So, rule of thumb is reforestation, so that we can begin to contain those adverse effects, contain runoff water. So that's pretty much a given. And I speak to that in relation to the SDGs that are there, the 17 of them. Some of them speak to effects of climate change and how we mitigate against the same. A very good example in Malawi is, again, the tobacco industry. I went to visit a farm in Kasungu, it was a Limberleaf estate, and a very good example of how you diversify production of tobacco using alternative sources of energy so that we can protect our natural forests. So as you promote agricultural production, both from the fields to the time of curing treatment before you take them to the floors, we are looking at how best we can protect nature while we improve on production as well as the final product that we get after curing. Obviously, as we walk away from the tobacco industry to other sectors, it is equally important that we encourage, as was the case back in the days, a few more attempts are being made today, that we promote natural as well as artificial forests, because when we talk about climate change impacting on agriculture, and you talked about rain fade, it is runoff water that we must contain. Thank you. Thank you. I will now turn to the Malawi Congress Party
Honorable Lazarus Chakwera, what solutions do you have for mitigating the adverse effects of climate change? We need, I believe, to not only diversify, but acknowledge that the land of Malawi has different type soils, and we should plant what is needed where it can grow best. What crop would suit that? Studies have already been done, and we need to follow some of this. Plant more trees. Our friends in Kapolo are actually experimenting with something of this nature in Karonga, because part of the deforestation that is leading to the climate change issues, particularly in our country, result from the one-off cutting of trees and people looking for alternative, looking for fuel, and we can provide alternative, even plant trees that will provide that fuel. But 20% of our arable land in this country is that which is used, and we are not even using it effectively. Let's harvest the waters after the rains, rather than let them go to the Indian Ocean without helping us. We can increase the production, and with modern farming methods, increase the quality of that which we produce. When we do that, we will have mitigated these adverse effects of climate change. And the Malawian will still be the one out there to profit even from what seemingly seems to be a crisis or a curse. We turn it into a blessing. I was listening keenly. The moment UTM and UDF, you touched on tobacco. And in your submissions, made indications that perhaps we needed to start rethinking about growing tobacco as a cash crop so that we move towards more climate sensitive crops, as you mentioned. Immediately, I thought of the hundreds Malawians that even as we speak now, rely on tobacco for their livelihoods and the contributions it makes to the economy of the country. I go back to what I said on FISIP. It's not enough to make propositions for doing away with what is not working, but we also need to demonstrate forward thinking in terms of clear, practical measures of what you do when you have moved away from what seems to be a problem. What assurance are you giving Malawian tobacco farmers vis-a-vis the propositions that you're making tonight? I'm thinking we started with United Democratic Front in the last round, so in a rotational order, I will now to go to Malawi Congress Party. Tobacco is the backbone. It has always been. Abampofunika uzindikira kuti dziko lonse la Malawi pali pano chifukwa mphawi kumudziku ngwadzaoneni anthu amafuna akhale ndalama yokagulira mchere, akhale ndalama yokugulira chakudya kanthawi kena zikavuta. Fodyayo ndi amene akuthandiza Malawi. Misonkho tikubayi imachokera ku fodya amweyo. Mpofunika kuti tikati limali na ndolo tapezeradi anthu misika yeniyeni. Maregimu ena amene tifuna anthu azilima tipeze misika yeniyeni. Akapeza zolima zabwino monga zina zimene tifuna titabweretsa kuno kuti zikalowe m'malo mwa fodyayo, angakhale kuti sitingasiye fodyayo lero ndi lero. Zinthu zimene zija
zikhoza kutithandiza. Anthu sowena wayamba kale kafukufuku oti angakhale fodya ayo kapena zolima zofanana ndi fodya ayo zizipereka mafuta oyendetsera ndege zotere ndiye kuti kuno ku Malawi anthu akhoza kulima zinthu zimenezi m'malo moti tizisuta zizigwiranso ntchito zina. Tili kufufuza chifukwa akatswiri akutiuza zambiri zimene tikhoza kuchita kwathu kuno. Mbewu nzankhaninkhani tiye tilole kuti alime zonsezi koma tiwathandize kupeza misika yokhazikika kuti ngakhale zolimazo tikamaonjezera phindu lake konkuno popita kunja Malawi sadandaula ndi umphawi. Zikomo kwambiri. I turn to you, Dr. Saulos Klaus Chidima. What assurance are you giving the Malawian tobacco farmer? Thank you very much. Titero kuti nkhani ya fodya angakhale padakali pano pali ndithu kalikiliki oyesetsa kulimbana kapena kuti anthu asamasule fodya wambiri komena alipobe. Ndi pachichewa timatero kuti likaomba koma otheratu. Pamene malonda adakalipo a fodyayo ulimi ukhale wabwino, mitengonso ikhale yabwino. Nkhani ya ulimi ndi nkhani yayikulu kwambiri chifukwa patungoyang'ana gawo limodzi la fodya. Pamene tikuwauza alimi m'madera osiyana m'dziko lathu lino la Malawi, angakhale iwo amene amakhulupirira kwambiri kulima fodya, chimanga amalimanso, koma ntedza amalimanso, nyemba na amalimanso. Pamene kafukufuku aonetse kuti malonda a fodya aja pakamatha zaka 10, 15, 20 zifika poyipa kwenikweni, akhale kuti kumbuyo kuno ayamba kale kuzolowera kulima mbewu za mtundu wina. Pachifukwa ichi pamene tikuwatsimikizira kuti nthawi ino pamene msika wa fodya udakalipo malonda a fodya akhale oyenda bwino, ndiye kuti kogula na fodya ako tikaonenso chifukwa kuli nkhawa zina kumeneko ngofunanso wonika kuti kodi mitengo tupatsanayi amene akupeza phindu ndi alimi kapena kugula fodya kapena matransporter kapena ndi msonkho amene akupita kuboma. Tikaunika pamenepo ndiye kuti pokhazikitsa mitengo ya fodya alimi nawonso asekerera ngati mene ankasekerera kale. Tuteromo ndiye kuti m'madera ena kumene amalima tea auyenda, kumene amalima coffee auyenda, kumene amapha somba zoyenda bwino, kumene amaweta ziweto zosiyana nawonso ndi ulimi nazonso zipite patsogolo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Coming to you, Mr. Atupele Mluzi, UDF, what assurances would you give to the tobacco growing community in Malawi? Tivomereze a Malawi kunena kuti gold watu ndi ulimi, kulima fodya mdziko muno, koma tikudziwa kuti ulimi wa fodya si umene unalili kale. Kale timatha kupeza ndalama zambiri kudzera fodya, masiku ano si choncho. Tikuonanso kuti alimi akamalima sakulipa ngati mene amalimira kale. The yields have come down. Zimene timagwirisira ntchito kandi fertilizer kaya ndi seeds zodzalira fodya, mitengo yakhala ikukwera chaka ndi chaka. Kumapeto kwakeko alimi sakupeza ndalama, sakupindula kudzera fodya. Tikangana dziko lonse lapansi tikuona kuti kuli kusintha mene akugulira fodya kunjako. Ndiye chifukwa chake pa nkhani ya ulimi nanena kuti tiyenera kuti tivomereze kuti dziko lapansi likusintha, koma ulimi wathu sukusintha mene uyenera kusintha mdziko muno. Ndiye ifeyo plani yathu kupita kutsogolo fa UDF tayamba kale kukambirana, takambirana kale ndi makampani amene amagula fodya, chifukwa iwowo ndithu afuna kusintha kubweretsa ulimi wina kuphatikizapo fodya, ma high value crops. Ndiye takambirana nawo
We've already spoken to them about these changes. Koma zifunika kuti iwo makampani amene amagula fodya tigwire nawo ntchito, komanso tigwire nawo ntchito amene amalima fodya kuti amvetsetse kusintha amene kubwerako, kuti akamalima kaya ndi cotton, because we used to grow a lot of cotton. Timalima kwambiri mbuyo, we need to work with them. Thank you. My follow-up question is now going to be in Chichewa. Ndikufuna tilunjike nkhani ya zakusintha kwa nyengo ndi program imene ilipo kale, imene ndikukhulupirira Amalawi ambiri tikuidziwa ija amati Green Belt Initiative, imene ikufuna ipititse patsogolo ulimi wanthirira, komanso mbali inayi ikupititsa patsogolo za malonda zimene zingamachokere ku ulimi, kuti tichepetse kudalira pa mvula imene mwina imatipatsa nthawi ya kumunda mwina miyezi itatu ngati si inayi yokha. Komano program imene ya Green Belt Initiative mwina imabweretsa mafunso kwa Amalawi kuti kodi tikupeza nayo diphindu. Ndiye timafuna timve maganizo azipani zimene zabwera ku debate ino, komanso kunena kuti inuyo mungadzakonze bwanji, pa Chingerezi chake apa ndinalemba kuti improving the performance of the Green Belt Initiative. Mudzakonza bwanji kuti ntchito ya chimenechi iyende bwinobwino. Ndinatero poyamba paja ndinayamba ndi Malawi Congress Party, motero mochita rotate bwalo ili panono tiyamba ndi Dr. Saulos Klaus Chilima, UTM. Zikomo kwambiri. Ndondomeko ya ulimi wanthirira yabwino kwambiri, Green Belt Initiative. Ndipo Malawi muno pali umboni onena kuti ulimi wanthirira ngotheka ndithu tikayang'ana anzathu amene amlima nzimbe, zikuoneka ndithu kuti amakolola chifukwa chonena kuti nzimbezo sadalira mvula yokha, komanso amachita ulimi wanthirira. Palinso magawo ena Malawi muno kumene kuli mafamu anthu ena kandi Amalawi kaena ndi anzathu ochokera mayiko akunja kumenenso amakolola zosiyana. Chimene tikufuna pano ndichonena kuti kodi ulimi umenewu kuti unkirenkire udutse pamene tili leropa chofuna kuchita nchani. Poyambirira chimafuna kuti tionetsetse madera amene tidaona kuti akonza kukhala ndi kuthekera kuti ulimiwo wanthirira ukonza kuyenda bwino mosavutikira, pa Chingerezi timatero kuti low hanging fruits. Kumeneko tifulumire ndi ndalama za boma kuti kukatsekulidwe madzi achokeka ndi mitsinje kaya achoka mnyanja nafika kufupi, kuti alimi tsopano amene angafune kutenga nawo mbali pa ulimi wanthirira madzi aja akhale atafikira kale pafupi. Kodi tikutero chifukwa chani? Chifukwa chotero kuti ndondomeko yotenga madzi kuchokera mu mtsinje kapena ku nyanja tifika nawo ku mtunda pakakhala pakatali ndithu zimafuna ndalama za mmene ndikuteromo ndikadakondanso nokha mukumamvetserana mwatcheru kuti no tipindule kwambiri pa debate kuti kodi zifundo akusanthula anzathu awa angakhwesi. Ndiye ndibwere ku United Democratic Front, UDF, Honorable Atupele Mluzi. Ziyenera kutero ndithu chifukwa ino sino si quiz yayo, the debate. Ulimi wanthirira ndiyofunikira kwambiri. Ndikamangana nkhani ya madzi mdziko muno, pachingu water is an enabler. Madzi timagwirisira ntchito kuphika, kumwa, komanso akuzothandiza pa nkhani ya ulimi mdziko muno. Pakali pano tili ndi vuto mdziko muno nkhani yosowa madzi. Ndiye tiyenera kuti tipeze njira zatsopano
kodi tikozopeza bwanji madzi mdziko muno kuti alimi athu azitha kuthirira kuti ulimi wawo upite patsogolo. Nkhani ya green belt, vuto ni nkhani ya malo, umwini wa malo. Ndiye chifukwa chake tinaona kuti sizinachitike mbuyo, chifukwa anthu amene ali pamalopo ndiye kuti umwini wawo pamalowo pazukhalapo athamangisidwa kuti abwerepo ena olima. Ndiye chifukwa chake munaona kuti zaka 5 zapitazi period imene inabweretsa malamulo atsopano inatsogozera pa umwini wa malo. Koma ndikudapo kuti anzanga Malawi Congress Party anakana kuti samafuna umwini umenewo, chifukwa umwini umene uthandiza kuti azimayi mdziko muno akhala ndi umwini wa malo and the same rights as men. Ndio umwini wa malo tikapanga implement nkhani ya umwini umenewo, ndio kuti green belt project program iteka kulowa shire tisaji anthu amene analipa mamalopo akhale ndi umwini wa malo amenewo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tikubwera kwa enu Malawi Congress Party, Honorable Lazarus Chakwera. Ndikukupatsani mphindi ziwiri zoti muyankhe funso lija la maganizo a chipani chanu pa green belt. Ndikatero ndikupatsaniso 30 seconds chifukwa chonena kuti anzanu aku UDF akukudabwani. Ndiye inu mukutipo chani pa kudabwa kumene anzanu atulutsa pano mawu amenewo. Zikomo. 2 minutes, 30 seconds for the other part. Zikomo kwambiri. Green Belt Authority, kalinali initiative, tinasintha kukhala authority. Zimango khala zinthu zomveka bwino pa pepala. Ndipo chaka ndi chaka ndalama zikamaperekedwa ku Green Belt Authority ikungokhala ngati njira imodzi yobera ndalama. Boma ili lilipo leroli lakanika kuonetsa kena kalikonse mzaka zisanuzi. Sizoona kuti nzongokhudza malamulo amalo ayi. Komanso andunawa mwina sadamvetse bwino, chifukwa chimene ife tili ku opposition timafuna kuti zilongosoke bwino tinkakambirana nawo mpaka na iwo nkuvomereza mamwe ake nudzasintha umakana pakulu zinthu zone kuti anavomereza. Mafumu tukumidziku ngokwiya chifukwa nkhani imeneyi yofunika kuti tilondole bwino. Mafumu wondo amene alutiuza kuti kuti nkhani ya maloyi bwanji tigwirizane ngati Green Belt Authority yukumalephera. Bwanji ife kale IMCP timakhala ndi ma scheme, irrigation schemes ogwira ntchito bwino kuchokera kukalonga kunkhata mpaka na ku Shire Valley kwa sinthu. Chifukwa nchiyani? Chifukwa choti timalumikizana bwino ndi anthu m'midzi nkumanena kuti tikamagwiritsa ntchito malo yawo ndiye kuti anthu aja aliso ndi gawo lawo. Ife takoza kuti Green Belt Authority izikhala yolumikizana ndi anthu madera amene akukhalamo. Iwowo ndi akhale waphinduko oyamba, osati kuti tangobweretsa alimi wodziwa wakunja. Aliyense wofuna kuchita zinthu m'Malawi muno achite ndi Amalawi, achite ndi anu ake kumene kuja. Koma situkamba za Green Belt Authority kunena kuti ni munthu wa subsistence chabe kuti aibolani pali chitsime apa ndiye mukhozi umathirira. Ife tukamba kuti madera amenewa tigwirizane ndi Amalawi amene ali mmenemo, iwonso akhale ndi gawo share muzochitika za dera limene lija limene tanena kuti ndi belt green belt. Koma sikuti ulimi wanthira uchitika kokha kuja, uchitikaso madera wena mitsinje yathu imene tili nayo ndi zina zoterezi, chifukwa tikachulutsa madamu mitsinjemo ndiye kuti tiukololanso madzi aja malo moti azingopita, ndiye pa nthawi yake tizilima kuli konseko koma ili ndera limodzi la belt. Zikomo kwambiri. Poti ndifuna tipitirize muona kuti Honorable Chakwera Malawi Congress Party nakupatsaniko ka 30 seconds kuonjezera. Yes. Chifukwa chonena kuti anzanu anakhala ngati akutchulani mu yankho lawo kuti anzathuwa kayada kana bwanji zina zimene timafuna tisinthe zokhudzana ndi umwini wa malo.
nditero sono kuti UTM komanso UDF nanonso ndikupatseni 30 seconds kuti mungotiwunikira pa nkhani imeneyi ya umwini wa malo ndi mmene ukulumikizirana ndi Green Belt Initiative. Inuyo pamene pangati pali vuto monga momwe akunenera ena mupakonza bwanji. Tikamatero ndingokukumbutsani aku UDF kuti ananenanso kuti munaoneka ngati mwanena ichi kenaka pamawa lakeso mukukanena zina, ndiye mwinaso mufuna mutawunikira bwinobwino kuti pamenepo zidayenda bwanji. 30 seconds UTM. Zikomo kukonza kwa voto la malo kapena nkhani ya malo tinene choncho kongofunika kuti alimi akuluakulu amene akupita mmene mundi ang'onoang'ono omwe chifukwa madera muli mafumu tikhala pansi tigwirizana kuti umu mudutsa madzi, umu mukhala minda kuti tidzilima kumapeto kwache tikambiranenso kuti phindu lopezeka m'mindamu tizigawana bwanji. Zikomo kwambiri. Ndibwere kwa inu UDF 30 seconds. Ndikunena ulimi wa malo ndiofunikira kwambiri chifukwa anthu amene ali pamalopo akamabwera ma investors asathamangitse ayi malo akhale awo. Tikutaona kuti pakhala resistance yambiri ndi anthu chifukwa akabwera ma investments amathamangitsa pamalo koma ndi malamulo atsopano pakhala umwini pamalo. Shire Valley Irrigation Project zikuvutanso chifukwa cha zomwezo. Ndio kunakhala kuti anzanga MCP akudziwa mmene boma limayendetsedwa akuzokudziwa vuto lenileni kuti lilipata. In the interest of time, Dr. Chakwera, there is an assertion here by Mr. Muluzi. 30 seconds to you. Ziko mnangapoti malamulo adasinthika chiwavuta nchiyani kuti akwaniritse zochitikazi awatu sakukhala bwino ndi anthu kumidziko ayi boma ili lasokoneza zetu. Titero kuti nyimbo imodzi sachezera kule. Takhalapo pa Green Belt Initiative. Ndiye ndimati timalizitse ndime ya agriculture zaulimi. My next question ought to have been in English, but it's on a matter that speaks to the majority of people in Malawi, but also touches a very critical issue for development, which is inclusion of women. For that reason, I am going to also allow us to have this final question and the debate on it in Chichewa. Fusolanga ili ndufuna kuti makamaka omvera amene akutimvera kumudzi atsatire bwinobwino ndiye ndikadati subsistence kapena kuti maulimi ang'ono ndi amene amakangalika kumunda tsiku lonse lathunthu. Komano tikaonetsetsa kwambiri gawo la maili kumathera pamenepo pachizungu tikunena kuti production. Mwapereka pa zitsanzo za fodya atakambirana ndipo chitsanzo chimene mayi amatsalira mbuyo mukaona kuti munthu wa mayi kawiri ku auction floors sapita nawo ngakhale analima, ndipo mwina abambo kapena achimwene kaya ndi ankolo amene apita ku auction floors ndi ajatimamva kuti atsakamira kutaoni agulitsa pomabwerera kandalama konse komwe tinapeza katha. Munthu wa mayi akusalira kwambiri alibe iyeyo zomuyenereza ngati ndalama zimene inu abambo muli kutsogolo uko mmakhala ndi kuthekera mupita ku mabanki ku mabungwe ndi kukabwereka ndalama ndi kulowetsa mu ulimi. Funso langa ndilonena kuti muli ndi ndondomeko zanji mundimvetsetse bwinobwino kuti musandibwerezere mavuto anthu wadziwa bwinobwino Amalawi so akuwadziwa bwinobwino koma ndondomeko
zimene mutayike kapena muli nazo upangiri umene inu muli nawo onena kuti usinthe vuto limeneli munthu wa mayi apeze phindu mu ulimi mofanana ndi munthu wa bambo. Zikomo. Nditero kuti ndiyambe ndi UTM ndipo ndikhulupirira funso lina lija ndalamba ndi UTM achilima mukadandikonza kuti ayi pitanino ku UDF. Ndifanike ndimakulozerani. Chabwino. Nditero kuti tibwere ku United Democratic Front ndipo tibwere kwa Mr. Atupele Mluzi. Muli ndi chilinganizo chotani amayi apeze phindu mu ulimi kuyambira tikalima mpaka tikakolola mpaka na kugulitsa? Mwina ndilongosolere motere. Ine ndinavomera kuti ine munthu kuchokera chipani china kugwira ndi chipani china kuti tithandiza Malawi. Chifukwa vuto umene tili nalo mdziko muno ndisakulumikizana bwino. Kukanakhala kuti mbuyo mosemu anzanga akugwira ntchito mokonda dziko lathu kalemera kulankhula lero, dziko likanapita patsogolo kwambiri. Nkhani ya malo ndinavutikana nayo mdziko muno. Dr. Chakwera akamba kunena kuti kumudzi kulibe mtendere. Sizoona. Nkhani ndikuduleni pang'ono amene omvera amene tili mu nyumba ino muja ndinapempha tiyeni tiwasiye mapanelists achakule mfundo zawo tisadyere nthawi. Ndinayimitsa wotchiyanga ndiye musadandaule kuti takudyerani nthawi, timangofuna kukumbutsa malamulo kotero kuti tsopano malizitsani ndi 1 minute imene yatsalayi. Malamulo akhani ya malo mdziko muno akutanthauza kuti akufunitsitsa kwambiri kuti azimayi mdziko muno akhale ndi umwini pamalo ngati amuna. Chifukwa vuto amene kubweza mbuyo kwambiri mdziko chitukuko ndikuti azimayi ndi amene amapanga ulimi koma alibe umwini pamalo. Akapezeka kuti bambo atisiya, malo amalandidwa, ana amavutika. Koma amene amagwira pamalo ndi azimayi ndi amene amalimbikira kwambiri pa nkhani ya ulimi. Ndiye chifukwa chake ndikunena kuti ine sinalowe ndale kunena kuti ndipange kungolankhula kulimbana ndi boma pakakhala chinthu chabwino kumangolankhula bweretsa ndale. Tikufuna tibweretse kachitidwe katsopano mdziko muno. Dr. Chakwera anali leader of opposition. Atembo tunthawi imene anali leader of opposition zinachitika zinthu mdziko muno. FISP imene timakamba ija inabwera chifukwa opposition imagwira ntchito nthawi ya 2004 to 2009 pamabwera maganizo atsopano kuti Malawi apite patsogolo. Ngati pane chovuta timakambira kupita patsogolo osati zatsopano ziyayi. Zikomo. Ndibwere kwa inu Malawi Congress Party Dr. Lazarus Chakwera. Ndikufuna mulunjike pa funso langa loti munthu wa mayi muli naye chikonzero chotani, ndondomeko zotani, upangiri otani kuti apindule mu ulimi atenge nawo gawo mokwanira. Ndikumbutse nyumba ino kuti ngakhale anene zotizula mitima ali kutsogoloku tinawayitana kuti adzapange zimenezi adzachite debate. Ndetiyeni tialole adziyankhana okhaokha ife tisalowerere. Ndibwere kwa inu Achakwera. You have 2 minutes. Nambewe kumudziko omagwira ntchito akalavula gaga koma saona phindu nzoona. Ife tabwera ndi ndondomeko yakuti alangiza za ulimi gawo lina loti azichita nkuonetsetsa kuti pakhale cultural transformation, kuthandizira kuti anthu azizindikira kuti zinthu zapabanja monga mwa malamulo wathu zizikhala za wonse osati za munthu mmodzi yayo. Chachiwiri
kafukufuku waonetsa pa dziko lonse lapansi kuti ngati pali thandizo makamaka pa zaulimi ndipo thandizo lupita sitiriti kwa amayi mujanatchulira ona mbewe nona njinga, ndiye kuti mumachulutsa production by over 40% ya zimene dziko likhoza kuchita. Azimayi ali ndi kuthekera, ifeyonso tingoona njira ndipo ifeyo takonza zimenezo kuti tiwathandize azimayi, chifukwa chonena kuti sapita nawo kukanengo nthawi zina poberedwa. Ife tionetsetsa kuti ndondomeko ya awa wokhala pakati awa ndiponso abambo oti akatenge zinthu lero tili ndi chiphaso cha uzika, zinthu zikalembetsedwa mdzina la uje zikakhale mdzina la uje yemweyo, osati kuti ayi ntenga izi nkawapatsa koma nkudzera kuna njiriku zonse mbwa zapita. Mpofunika kuti tiwathandize ndipo tiwathandizabe. Timalize pafunso limeneli pobwera kwa inu a UTM, Right Honorable Chilima. Zikomo kwambiri. Kumuzi ndi mtawuni momwe azimayi aponderezedwa, ndipo apa popeza kuti gawo lino tikukamba za ulimi zokha, mwina titsindike pa nkhani ya ulimiyo. Ali nkuthekera kolima azimayi makolo athu, ndipo palibe chifukwa chokuti pamene alima iwonso tisapatse kuthekera kuonena kuti akhonza kulondoloza bwino na amatsata kuti zimene ndakolola zija zayenda apa phindu lake lotere. Ndikunena izi chifukwa chokuti nthawi zina mavuto ngati awa akubwera chifukwa timatero kuti mwina azimayi asapite nawo uku, tikuchinjiriza ndife kuti asatenge nawo mbali. Tikupitirizabe mchitidwe wakale oti izi azimayi sangapange, izi azimayi apange. Palibe adanena kuti sangapite ku auction floors okha nkukatsata kuti kodi foja wanga wayenda bwanji. Palibenso masiku ano ndi masiku atsopano kuti technology kuma commodity exchange uko kuti azimayi sangafikire naona mitengo ya zokolola nkunena kuti yayi ine koma ndidikira ndikagulitse tsiku lakuti. Pachifukwa ichi ifeyo tikutero kuti kunkhani ya amayi sitinguyang'ana gawo la ulimi kapena gawo la ntchito, koma tiyang'ane gawo lonse lokhudzana ndi amayi, kuti poyamba Gender Equality Act ikuti chani. Pamene tikunena kuti 60-40 zili zonse zibalance 60-40, kumbali yathu ku UTM tikunena kuti ya 60-40 ya kuma 50-50. Zikungondipatsa chidwi kuti nonse mwayikapo ndithu nzeru kuti zimayi ali ndi kuthekera, komanso timpatse mwayi danga kuti atenge nawo mbali. Munatiyankha bwino ndithu, komatu taonani aku Malawi Congress Party, ku United ku UTM, komanso ku UDF mukuyima ndithu mukuyika nzeru pamenepo, koma inu simunatipatse wachiwiri wanu kapena kuti running mate amene ali munthu wamayi. Tikasuzumira kuzipaniko ndiye muli nawo amayi othekera ambiri. Tikamabwerera kuchokera ku break kanthawi kena kake ndidzafuna muzafotokozere kuti kodi nchifukwa chachani izi zilitere, fakhala ngati mukuzitsutsa ndithu. Ndiye tibwera ku break 5 minutes imene ndimafuna mukhale ndi mpata, mwina timwe madzi, mwina kutheka muli ndi munthu mmodzi anthu awiri amene muli nawo upangiri kuchipani amene mungafune kuti mutanong'onezana kamfundo kamodzi kawiri tikamapitirira mu debate. Tikamabweranso we are going to go into the topic of education. Ladies and gentlemen, we will now adjourn for 5 minutes to give our panelists some space
to breathe. Thank you. Just around the corner. We are going towards the end of March. But now we are looking at issues of interest that have been discussed in this debate as it's being run so far. We have had Mr. Lazarus Chakwera from MCP, Mr. Saulus Chilima from UTM, and of course Mr. Pele Muluzi from the UDF. And the three gentlemen have been articulating facts on different issues, starting with, of course, the issue of why they think they are very capable to become the next leader for Malawi. Why do they think they are capable of being the next leader for Malawi? So they did articulate facts as to why they think they are in the right position to be the next leader of Malawi. And then from there, we went into agriculture. And in agriculture, there are several issues that have been covered, including climate change, including land reforms, and women empowerment. So these candidates have been articulating facts on these issues. Anyway, chimedi wena nchakuti kuno ku Bingu International Convention Center munzinda wa Lilongwe. Anthu atatu amenewa amene ndi Lazarus Chakwera kuchokera ku MCP, komanso Pele Muluzi kuchokera ku UDF, limodzi ndi Chilima kuchokera ku UTM, ali pa mtsutso umene ndithu akufotokoza mfundo komanso kutsutsana pa mfundo zina ndi zina pamene iwowa akufuna kuti avoteredwe kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa 21 May pano, pamene pangutsala masiku owerengeka chabe kuti tikaponye voti. Ndiye pakhala nkhani pano makamaka kumbali ya ulimi zimene akuona kuti iwowo akhonza kukonza ndi chani. Kumbali ya ulimiko taonanso nkhani ya kusintha kwa nyengo,
kuti kodi nyengo imene kusinthiramo ulimi ungapite bwanji patsogolo nanga nkhani yamthirira makamaka tikambeza green belt imene yakambidwa ndithu kwa zaka zambiri ndikhulupira kuti green belt tinayamba kuimva mchaka cha 2005 kufikira lero lino ayi ndithu zaka 14 tikukamba za green belt koma maso athuwa sadapenyepe kuti kodi nkhani imene ikhozofika pati ndi amuluza nakamba kuti iyayi nkhani ina imakhudza mbali ya lamulo okhuza malo kuti mwina tikanasuntha anthu chifukwa lamulo lasintha ndi izi mwina zikhozopangisa kutsogolo kuno zinthu zithe kuyenda bwino koma panali kutsutsana ndithu pa nkhani imeneyi chifukwa chakuyenanena kuti iyayi ngakhale zili chomwechi ifeyo kale timatha kupanga zimenezi mu nthawi yathu ngati Malawi Congress Party pamene timatha kupanga maskimu kuchoka ku Kalonga kukafika mpaka ku Nsanje ndi achitimaso nakamba mbali yawo kuti zimenezi ndi zabwino kwambiri zofuna kuzitsata komano pali mfundo zina zimene tiyenera kuzitsata kuti ntchito imeneyi ithe kutheka ndiye panenso nkhani yokhuza FISIP imene ndi Fertilizer Input Subsidy Program imene timati FISIP kwathu kuno kapena kuti kupereka fetereza otsika mtengo apa panali nkhani ndithu chifukwa anayamba ndachakwera kwa nkhani imeneyi iwo ananena kuti akufuna fetereza atsike mtengo osati kwa anthu owerengeka okha koma ku dziko lonse la Malawi achilima anavomerezana nawo koma amuluza nati iyayi nkhani isakhale chomwechi ndiye anayambanso kulowa m'mamanifesto azinzawo kunena kuti iyayi pa nkhani imeneyi mwangolankhula pang'ono ena anunso mu dziko lakula pamenepo ndiye kunabwera achilima komanso achakwera kudziphererera kumbali yawo pa nkhani imeneyi kuti iyayi sikuti ife tadzikola koma chimene tikunena nchakuti mwachitsanzo ayuti amanena kuti achilima amenewo ntchito 1 million sizichokeratu mu ulimi mokha koma pali ntchito zina ndi zina iwo akutinso afuna abweretse mafakitale kumalo amene kukhale minda ikuluikulu ncholinga choti zimene zikulimidwazo zithe kupangidwa process kuti zithe kugulitsidwa m'Malawi muno komanso mayiko akunja ndiye pali mtsutso ndithu wamphamvu kuno pamene tikumva mfundo zosiyanasiyana uwu ndi mtsutso woyamba chabe chifukwa pakhalanso mitsutso ina imene yakonzedwa ndi anzathu amisa kuti zimenezi amalawi athe kumva mfundo za anthu amene akuwayimirira tinene kuti pachiyambi amisa kapena kuti namisa inayitana atsogoleri anayi kuti adzapikisane koma mtsogoleri wa chipani cholamula cha DPP amene ndi President Arthur Peter Mutharika sanathe kudzafika nawo anasika kamba nawo kumanena kuti iyayi iwo atanganidwa ndi ntchito zina ndi chifukwa chake lero lino tili ndi atsogoleri atatu okha amene akukambirana pano koma monga tafikira kuno ayi ndithu kuli anthu ambiri amene abwera malinga ndi makadi amene anaperekedwa ndi munthu akafika ndithu panjapo kumaona kayi ndithu kuti muli ndi chilolezo choti mulowe muno anthu sakungolowa chisawawa komanso bata liliko ndithu chifukwa anthu akomba m'manja poyenera kuomba m'manja komanso kumvetsera ndi kucheza nanu komanso kucheza ndi anthu ena amene ali konkuno kuti mwina athenso kutipatsa maganizo awo kuti mtsutso amenewo akuona bwanji ndiye pakali pano akuluakulu amenewa apita kayo kamwe madzi chifukwa abwerenso pano ndi raundi ina pamene tione nkhani zina chifukwa tionanso nkhani zokhudza za umoyo komanso tiona nkhani za maphunziro tionapo nkhani za economy kapena kuti kayendetsedwe ka chuma cha dziko palinso foreign policy kapena kuti mgwirizano wa dziko la Malawi ndi mayiko ena akunja komanso tiyang'anapo nkhani yakatangale. Well, right here we are at recess. It's an intermission while the presidential candidates have actually gone to have a little rest. But they'll be back because we're looking at several issues and we'll be talking about health, education, economy, of course, foreign policy and corruption on top of agriculture and climate change, which we've just witnessed being discussed in this auditorium. We have had a very good representation from different parties and of course different corners of Malawi, from different citizens, but also from the international community as well as the CSO, both international and local. So a lot of people here are attentive, listening to what the presidential candidates are debating, clapping where it's necessary, but also being attentive where it's necessary. In a moment, the presidential candidates will be back on stage, so I'll be back later on in the next intermission. So we can get into the second part of the debate.
It is now time for us to resume our debate, and I would like to call back on stage our three candidates, Dr. Chakwera of the MCP, Dr. Saulos Klaus Chilima of UTM, and Mr. Atupele Mluzi of UDF. Ladies and gentlemen, put your hands together for our three candidates. Welcome back to our three candidates. Our next topic is education, and we'll start with UDF, Mr. Atupele Mluzi. My first question is on financing for the education sector. The education sector in Malawi is facing several challenges and has got so many unmet needs. Shortage of classrooms and other infrastructure, shortage of learning materials, and accessibility. I would like you to share with us your party's, the practical measures that you have in place for improving education financing in the country. You have 2 minutes for that question. Thank you. First of all, let me state that my priority as president will be to ensure that we educate our children, particularly the young child. I have a personal experience. I have 2 children. I have a boy and a girl. I would like to see my daughter have the same opportunity in education in life as my son. And I know many Malawians would like the same. The problem we have in Malawi is that we have too many children, young girls, who are not being able to go to school. If you educate a girl child, you can cut down on teenage pregnancies, you can cut down on early marriages, you could also contribute to the economic development of the country. So educating the girl child and the boy child will be my priority as president. And I pledge to you that I'll ensure that all children should at least have an education to the age of 15. Evidence has demonstrated that this is extremely important for the growth and development of our country. The other aspect is on financing, the big question. Because the problem we have is the issue that I spoke about earlier, that this is not about rhetoric. It's not about just talking, it's about doing. Now, I'm not going to promise things that I cannot do, because it would be very irresponsible of me as a president and as a politician. My experience in government has shown that we need to make sure that we drive greater efficiencies in the public purse. So those savings go to infrastructure, those savings go to paying teacher wages and salaries. It's extremely important that we drive greater efficiencies to make sure that we can finance education into the future. Thank you. Moving on to Malawi Congress Party, Honorable Chakwera. Let me just say it clearly here. Once we stop the bleeding which is happening in this country in terms of fraud and corruption, we will free up a whole lot of money to be able to finance education and the excellence that is required, not only in the delivery of that educational system, particularly for girls, but also in making sure that equipment, training materials are available, so that the longer, for example, girls stay in school, up to 18 years, the less we will have issues to do with population expansion. So many young girls giving birth when they are not even old enough to do so. We will have created room for excellence in other areas.
even in the health sector. Because when we are not training and educating our people right, other sectors then are seen to be failing, like the Ministry of Health. Super. Ndibwere kwa UTM, Dr. Chilima. Right. Musa na yanke ndingokumbutsa amene tili mchipinda muno tiyeni tiyesetse tiwasire makosana kutsogoloku akambirane atipatse mfundo zawo mwachifatse. Dr. Chilima. Thank you very much. So first is to say, when we talk about education, we look at access, retention, and of course, quality. Educating children, both the girl child and the boy child, are not a multiple choice. It is a must, and we must make sure that they stay on in school for the longest possible period. And that means we must have infrastructure that is conducive to learning for day scholars or those that stay in boarding schools. We must have learning material that is adequate and also conducive to learning. We must have teachers that are highly motivated in order for them to go to school and teach as a happy lot. And finally, obviously, in order for us to ensure that quality is achieved, the reintroduction of the Inspectorate of Schools to make sure that the standards are actually adhered to. Where do we get the money from is the million-dollar question. So obviously, stopping the hemorrhage. Some of us have been strong advocates against the hemorrhage that's happening in the civil service. And once a plug is put to stop such hemorrhage, obviously such resources as would have been recovered can be plowed back into the education sector to deal with issues of access, retention, and quality. Thank you. Thank you. I want to give you 30 minutes because... Is that 30 seconds? 30 seconds, I beg your pardon. I really wanted to see if the audience and yourselves are following the questioning lines. What I am missing from the answers, so you go on and on explaining what you will do with the money that would be financing the education sector, pay the teachers well, construct schools, and so on and so forth. And you all seem to be saying, stop the bleeding. But other than curtailing corruption, how are you going to balance the competing demands, the priorities in the national budget so that education is sustainably and adequately resourced in this country? Anything new that you have to offer? 30 seconds. And I'll start with you, United Democratic Front. 30 seconds. We are going to have discussions to see how we can subsidize our students. These discussions, I'm talking about a subsidy, so that when we stand on 2 feet, I'm talking about discussions with partners and see how we can do it. The second is, as said, savings, doing more with what we have. There's a lot of inefficiencies in the system that can be redirected to invest in education. Thank you. We'll move on to Malawi Congress Party. Anything new? Even if it is not new, in Malawi it will be new when corruption is ended. It will be a new thing when taxes do what they are meant to do. It will be a new thing when we do not deprive our children of their inheritance.
huge sums of money have been lost, billions. We can adequately invest in education because we have rules and guidelines that we will follow when we budget. Thank you. Moving on to UTM, Dr. Shilima. Thank you. So obviously the first thing that will be new is UTM and its president. Second, you see, efficiencies in how we use resources is something that we have preached. But what will be new is to get that going. We do need to implement what we say. We have said enough. Can I interject there? The Honorable Yes. Vice President was leading the public sector reform. The entire civil service was under his control for the last 4 years. Why did he not do anything? Honorable Shilima, I would give you 1 minute for the right to reply. Thank you very much. Interesting to note, because the reforms were cross-cutting in all sectors and ministries. So I will not be, dragged into this finger-pointing exercise. Let me say this, that in the Ministry of Education, the reforms that took place at the time, including making sure that teachers were being paid on time, it happened. We achieved that back in 2016. We achieved, under reforms, road traffic reforms. People are happy today. Immigration, we are printing passports in Blantyre, Lilongwe and Mzuzu, a lot more efficient than happened in the past. So when we say we didn't do nothing, I'm surprised which country we come from. Thank you. I would just like to remind you to keep observing the timers that are in front of you and to please stop the responses when your time is up. Thank you. I would like for us to move on to another topic, and this time around my question is going to be in Chichewa. Ndikufuna tikambe pano nkhani imene imachulidwa kuti quota system. Pa kuyankhulana kwathu, koma mwina tikasanthula mabukumo akunena kuti equitable access to quality education policy. Ndingobwera ndithu kufunso lomwe ndili nalo, ndipo ndikuyamba ndi inu Malawi Congress Party. Kuchipani kwanu mwakonza mfundo zotani pa nkhani imeneyi ya quota? You have 2 minutes. Zikomo kwambiri, ife takhatiri kunena kuti nkhani ya quota ni nkhani yakuti ithe. Mwana aliyense, John, Jim, Mary and Sophia, apite ku secondary school iliyonseyo, apite ku university iliyonseyo, chifukwa chakuti ali ndi kuthekera kuti wakhoza. Kaya mwakumudzi, kaya mwakumsanje, kaya mwakuchitipa, kaya mwakulikoma, apite chifukwa chakuti wakhoza. Ife tifuna kuti timange sukulu zabwino nizoyenerera, zakuti aliyense woyenerera akhale pa sukulu ndithu, mwana aliyenseyo. Aliyense akondwere, dziko la Malawi lofunika aliyense azikhala fulu wopita kulikonse ndi kuphunzira kulikonse chifukwa chakuti ali nzoyenerera kuphunzira zotero. Zikomo mwatigawirako pang'ono ti maseconds 5 tathokoza, tisunthe tibwere kwa inu Achilima ku UTM. Maganizo akuchipani chimenechi pa quota. Tingobwereza kuti quota system si zinthu, ndipo kuyambira Mei uno imeneyo yathera pompo, ndipo kupita kutsogolo
chifukwa inanso timafunsa kuti kodi kuthetsa kwache mochita motani. Pali magawo angapo ofuna kuti tione. Gawo loyamba kuti pano mwina chifukwa chimene timanamizira nkuti ya magalasi ngosakwanira, mahostel ngosakwanira, tione ma university amene alipo padakali pano kuti akhale ndi kuthekera kuti akhoza kutenga ana a school ochulukirapo kuposa amene akutengera padakali pano. Ndiye kuti oyambirira akhale amenewo amene alipo lero pamene tikuyang'ana kukhazikitsa ma university atsopano. Chachiwiri, tikhonzanso kutsata ndondomeko ina imene taifotokoza manifesto athu kuti tipangenso ubale ndi ma university amene asali aboma, amene ali a mission, amene akhonzanso kumatenga ophunzira kuti chiwerengero cha ana opita ku university chipite patsogolo. Ma university mwina ndondomeko inanso ndiyo khazikitsa pa Chingerezi kuti ma faculty atsopano kapena kupanga liberalize kuti ngati mwachitsanzo economics amaphunzitsa ku Chancellor College komanso ku Luana ku Bunda, tikhonza kupanganso njira zonena kuti kaya ndi ku Mzuni, kaya ndi ku Polytechnic, kaya ndi ku university ina ma courses ngati amenewo economics nakonso aziphunzira. Izo zikhonza kupitanso ndi makosi ena osiyana. Pomalizira kukhazikitsa zijatimanena kuti open distance learning, kuphunzira kugwiritsa ntchito ndondomeko za masiku ano zamakono technology. Zikomo kwambiri. Zikomo. UDF, Mr. Atupele Mluzi, musanayankhe ndisanayambe kuwerengera nthawi yanu, ndingokumbutsa amene tili mchipinda muno ndinamva ena anafuula pamene a candidate athu amayankhula. Mwina ananena kale a director of ceremonies, pakati pathu pali achitetezo. We have security in this room, and for any errant members, I am going to enforce the strict rule that the person that interjected when Right Honorable Chilima was giving us his response, security follow that one up. We cannot have that kind of misconduct in this debate. We now move to UDF. If you are UDF, it's a quota system. Komanso njira yake yonetsetsa kuti ana athu apita ku skulu, tikuziwa kuti intake pachaka ndiyosachepera 30,000. Njira imodzi ndikuonetsetsa kuti tikuonjezera capacity ya ma university athu mdziko muno kuti athu kuwalandira ana amenewo. Koma ndikudziwa kuti pazonsezi pakufunika ndalama makobidi. Ine amene ndili experience yakayendetsedwe ka boma ka dziko, ndikuziwa kuti vuto mene tili nalo mdziko muno ifa ndale timangolankhula zinthu zambiri zapanga chakuti osachita. Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Anzanga Dr. Chilima pepani si chipongwe, koma 5 years vice president wa dziko lino, wachiwiri kwa president. Ife ngati nduna timapita kwa iwo kuti bwana tipange bwanji, akanika kupanga zimenezi nthawi yonse chifukwa chani nthawi yakwana kuti Amalawi akufuna aone kuti munapanga chani, kuti ukanakhala kuti anapanga zonsezi mnakunena. Bwezi lero sitikukamba mavuto amene tikumana nawo pa nkhani ya maphunziro mdziko muno. Munthu ukaona kuti zavuta mtsogoleri, kazivute motani osathawa ntchito. You have a responsibility. Ndiye chifukwa chake mwandiona ine kazivute motani kandinyoze motani sinasiye kuwatumikira Amalawi. Chifukwa Amalawi akufuna utsogoleri, Amalawi sakufuna ndale kati siyane zipani. Ine ndinu wa UDF koma matha kugwira bwino ndi abale osiyana zipani chifukwa ndimakonda dziko langa, ndifuna dziko langa lipite patsogolo. Zikomo. Ndikumbutsanso kuti kuombera m'manja akatulutsa mfundo yomwe tagwirizana nayo. Tiyeni pamene takhalapo mwina chimene ndingakuloleni kungogwedeza mutu, muzingopomera ndi mitu, musamaombe m'manja.
chifukwa zikutisokonezera debate. Malamulo anaperekedwa. Malawi Congress Party UTM ndikhulupirira mufuna mutayankha zimene zatuluka ku UDF. Ndikupatseni 30 seconds chifukwa tikuthamangitsana ndi nthawi. Ndiyambe ndi inu a Malawi Congress Party. Ine Martin Tere. Pali Chingerezi china mati collective responsibility. Azangano lankhula nawo ndi mamembala a cabinet. Izi wakanikira kukwaniritsa zimenezi nchiyani? Ndiye aliyense wa iwo tsopano akuti ife tisintha, ife tikasintha. Komatu wonsewa autumikira boma limene pa manifesto yawo adanena kuti asintha. Tiye tione pa time apaja. Tibwere kwa inu UTM. Zikomo kwambiri. Ndi madziletsa kulankhula zinthu zokhudzana ndi cabinet chifukwa pali mwambo wace. Sizoona kuti Honorable Muluzi amabwera ku ofesi kwanga kuzafunsa nzeru zabunza. Alipompa. Zikomo ndi pamenenso patera omvera amene tili muno mu debate. Ndikukukumbutsani komaliza. Tiyeni tipereke nthawi yokwanira ku debate kusiyana ndi kuombera m'manja. Tikuthamangitsana ndi nthawi. Ndibwere kufunso lotsatira. Ndikanali pakota pomwepa ndingokhala pang'ono ndiyapatse mpata anthu amene akulongololawo. Zikomo kwambiri. Ndiye I really want us to zero in on the responses that you've given us on the quarter. So you are all for the point that it doesn't serve a purpose. Now, those that designed this program actually wanted it to address inequalities, because someone that is going to sit for their MSCE in Chikwawa, Malingunde, Hewe, a little corner in Chitipa out there, all they have to access is a CDSS, Community Day Secondary School, no laboratories, no nothing. Are you saying you want to have that student compete with someone in a district in an urban area that has got all the facilities? They thought that wasn't the right approach, hence allocating quotas per district, firstly on merit, and then per district to make sure that there's equitable access. Now, if we completely do away with the quota system, are we not going to perpetuate inequalities? Is it not going to be the sons and daughters of those of us in this room that are going to access university, education in this country? I will come to you, Dr. Saulos Klaus Chilima, UTM. You have 1 minute. Zikomo kwambiri. Patsogolo maphunziro potsata mfundo zina zimene timanena pano, timanena za quality, kuti masukulu akhalemo, makalasi akhalemo, zipangizo zophunzira zikhalemo, aphunzitsi ophunzira bwino olipidwa bwino akhalemo. Zimenezo zikukhala ngati munazayikidwa kaye pa bench. Tili comfortable, tikukhala ngati takhutira kuti quota system ikutithandiza kukonza vuto limene dalipo masiku ambuyo. Chimene tikunena ife ndi ichi, tiye tipite patsogolo kukonza maphunziro izizi iyayi tikonze ziziyenda bwino. Zikomo. I will now move to UDF, Mr. Atupele Mluzi. Zikomo kwambiri. Ife achipani cha UDF timakhulupirira in equity, fairness. Sitimakhulupirira za quota system. Chifukwa maphunziro ntchito yake ndikuonetsetsa kuti the best and the brightest should be the ones that should have a fair chance.
Ndezofunika kwambiri kuti tipeze ndalama mmene anena kuti chuma chathu chikhale bwino timange capacity tiwonjezere. Koma ndingotengapo mwaikuyankha chinthu chimodzi chimene chinanyenera poyambirira. A vice president athu amayendetsa public service reform, sector reform. Udindo wonse a president anapatsa iwowo kuti yendetsani civil service yonse. Nduna zonse zimapita kwa iwowo. Pankani ya public sector reform. Ngati ndikunama zonse zizodziwika. Ministers were going to the vice president. Is that not true, honorable vice president? Ndibwere kwa Malawi Congress Party kuti ayankhe funso limene ndinapereka. Mankhwala akamaperekedwa nkuona kuti matenda sakuchira timasintha mankhwalawo. Kota system yakanika kupereka yankho labwino lakuti vana vathu atsikana vathu kuchitipa kaya kurumpi kaya kumsanje apite ku sukulu za pamwamba ma secondary onsewo. MCP tidamanga ma school ma secondary school district yonse timanganso district yonse ma secondary ankhaninkhani aliyense atha kupita ndizotheka ma university aliyense atha kupita ndizotheka ngati ali ndi nzeru zake. Amene sakwanitsa nzeru zimenezo tiwaphunzitsenso zina zake padera aliyense akhala akupita ku sukulu. Mundilole kuti ndafunse Dr. Jagwera because we're allowed to interject. Chifukwa ndaona manifesto wao akupanga promise everything under the sun. Ndikupatseni 30 seconds. Yeah, mendane uti mutafunsa tiyankhane ndikufuna tithamangire kundime ina. Yes, but you're allowed to interject. Yes, please, yeah. Go ahead. So Dr. Jagwera, manifesto ya MCP taiwerenga akupanga promise everything. Chifukwa saku vuto meletili nalo ndikunena kuti we need to understand the economy has changed. The economics have changed. You cannot overpromise things you not deliver. And manifesto mnati mwaiwerenga ya Malawi Congress Party sikunena bwino kuti izakwanirisa bwanji kulipira zinthu zimenezo. It's everything they want to promise. There is no prioritization. It's his manifesto. Chabwino. Ndikufuna mufuna liyanke funso ilo musana liyanke. Ndikutengereni kufunso langa lomaliza pa za education. Ndipo ndikamatero ndikupatsani mpata oti mkatikati mwa yankho limenelo mufotokoze izizi chifukwa choti umutayambira debate kutsogolo uku kwatuluka too many promises. You seem to be promising Malawians the moon. Where is the money going to come from? We are going to connect this issue with my next issue, which is on special needs education, which we are now moving towards inclusive education. Ngati mujadina chitira funso lija la azimayi iliso ndikufuna ndilike mchichewa. Funso ndilonena kuti tikukonza zonsezi kuti maskulu timanga maphunzitsi akhalapo ndi zina zotero. Pali mbali ina ya wana kapena kuti ophunzira amene olotita mene zilili pano skulu yosanga ifikire akaifikira amakumana ndi zipsinjo chifukwa cha ulumali osiyanasiyana. Kale timafuna kuti tiwaike ku maskulu awo apaokha. Panopo tikufuna boma likonze maskulu oti mwana ameneyo akafika akapeze komweko maphunziro moyenerera usati timpatule. Faulo timpatule pamawa akalowabe mu society yomwe ndi kumagwira ntchito. Ndiye ndikufuna ndimvetsere ndiyambe ndi inu UTM chifukwa chothamangitsana ndi nthawi ndikupatseni 2 minutes kuti nomuli ndi chikonzero chanji pa nkhani ya inclusive education. Mukamali yankha limeneli kumapeto ngati mungakonde tatiunikirani kuti ndalama za zimene mukukamba panozi muzitenga kuti. Zikomo kwambiri. Tiyambirira ndalamalo. Ndalama zili magawo atatu. Poyamba pali ndalama zimene zimaperekedwa za msonkho za boma ku parliament akakagawa ku budget ziperekedwe ndi gawo limene tikunena kuti ndalama zimenezo zigwire ntchito yake. Tinakamba za efficiency poyambirira ya ndalama zathu. Gawo lachiwiri
ndi ma partnership amene takamba pano. Pali skulu zina zaboma, palinso skulu zina zimene si zaboma. Ma partnership amenewo ndiye kuti so tikonza kugwiritsa ntchito zija monga za pension fund kuyika kutukula kupititsa patsogolo ntchito za maphunziro. Ndipo gawo lomalizira ku nkhani ya ndalama ndionena kuti tikaona masiku ambuyomo tikunena zaka za 70 chakuti 80 chakuti mwina 90 chakuti masukulu amene tidaphunzira ife si amasiku anowa. Chimutu, tsoka nkanasi ku Blantyre kulilongwe kuno kapena Bwaira ku Blantyre ya chimodzimodzi, masukulu amene adali masukulu okhazikika ndithu. Masukulu amenewo abwerere nchifukwa chake mu manifesto yathu tikukamba zonena kuti tiyambenso kukonza masukulu akale kuti maphunziro ake akhale apamwamba kusiyana ndi mmene zinthu zili padakali pano. Gawo loyamba ndi limene. Gawo lachiwiri kuti kodi anthu ma special needs education tibwereranso kuyang'ana kuti angakhale zikhoza kufunika kutsindika kuti izi zikukhudzana ndi gawo la anthu, izi gawo ili tisasankhenso pofuna kukamba nkhani zitatu zimene akamba koyambirira kuti access, retention komanso quality. Ndiye kuti tikamanena kuti school infrastructure mabloko akhale abwino, akhale onena kuti aliyense afikire. Zipangizo zophunzirira tikanena kuti zikhalepo zokwanira aliyense afikire, monga ngati anzathu amene magwisa ntchito ma braille zikhalemo mmenemo. Ma hearing aids zomvetsera zothandiza anthu azimva zikhalemo m'masukulumo. Ndiye tisagawe koma ziyendere limodzi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tibwere ku Malawi Congress Party. Honorable Chakwera. Sabata lapitali ndidakumana ndi atsogoleri ophunzira msukulu zapamwamba kwathu kuno ochokera masukulu 12. Ena mwa iwowa anali okamba nkhani ngati ndipo ali nafe kuchokera ku Chancellor College adafotokoza bwino mavuto amene akumana nawo ngati student wa special needs. Dzana ali nali ku Malingunde, boma ilili kukanika kuthandizira sukulu ya anthu amene ali akungu osaona. Anthu aulumale wosiyanasiyana Malawi muno akukanika kuti athandizike. Wina wake ine ndi kuchita launch manifesto imene wena poiona chifukwa choti nyabwino koposa bakhumbira aunena kuti uchita promises za nkhani. Analipo mnyamata uyu amayimba nyimbo adamaliza ku Chancellor College ndi credit mpaka pano sakupeza ntchito iliyonseyo. Tiyambire pa zimene tili nazo kale. Ine ndayimba Chancellor College ndali ndi m'bale wanga Kamtsemo amayimba sukulu aliyenseyo adagwira ntchito mboma bwinobwino ndipo timadziwana ngakhale ntachoka kuno kubwera nditatha zaka zina kwina kwake amanikumbukirabe pa city center apa Lazarus uli bwanji chifukwa ndondomeko inalipo yakuti aliyense akhale integrated. Inclusive education ndiyofunika zedi. Ife takoza mapulani amenewo tikuti anthu ena sakumvetsa. Amalawi ino tamverani 577 billion simudziwe ikhoza kuchita chani ku Malawi. 92 billion simudziwe ikhoza kuchita chani ku Malawi. 53 billion simudziwe ikhoza kuchita chani. 5 njiru tikuthamangitsana nayo komanso tili ndi zambiri zimene tatola mitu ikuluikulu kuti musanthule kwa anthu a Malawi. Ndiye ndifuna kuti tisunthe tipite ndime ina. Koma kumapeto tikamakwangula tibwereranso mwina momwemo tikhala ndi mpata woti tigundenso monsemu. Ndikupita kuti tiloweno ndime ya health. UDF munali musanayankhe funso ili. Ndiye ndikupatseni mpata oti mugawane nafe maganizo anu. Wanji mufuse funso kuti funso lotu munali tulutsaso pabwalo linu ndi inuyo kuti we seem to be over promising. There is no prioritization in these manifestos. Just where is the money going to come from to run all these programs that you are promising Malawians? I want to throw it back to you because you've also made promises on that platform. Where are you going to get the money from? Poyambirira ndinene kuti ma manifesto amene tikulemba ifeyo ngati ife atsogoleri azipani kani Malawi Congress Party kani UTM
tionetsetse kuti zimene tikulankhula talemba manifesto wathu chifukwa pali zambiri zimene zanenedwa pano mulibe manifesto menemo vuto umene tili nalo timangokonda kulankhula tikatenga boma timakhumudwitsa amalawi ndiye chifukwa chake ndikunena kuti payenera kuti tionetsetse kuti tikutsata zimene zili manifesto athu pa nkhani yokhudza ndalama ndivomereze kuti vuto umene tinalo mdzikomo ndikulidziwa kulikatangale opsa kuyambira kuntunda mpaka na kumusi zikuchitika mdzikomo tonse tikudziwa vuto ndi mindset attitude kupezeka kuti munthu ugwira mzipatala ukaba mankhwala ubona iwe ndinu mphunzitsi siunenera kuti paliba one thing I must tell you, we have brilliant people in the health sector. Brilliant people amene akugwira ntchito maziphunzitsi akuzipereka ndithu kuti aphunzitsa amalawi athandize pa nkhani yawo moyo koma vuto umene ilipo pali ena amene amaganiza kuti ichi ndi changa pamene sichili chawo kachitidwe kamene kabweretsa dziko lathu mbuyo chifukwa ndi mindset dziko lonse tiyenera kuti tidziwe kuti njira imodzi imene tikozosintha zinthu ndi utsogoleri so mnamvepo kuti ine atupere ndayendesa unduna kupezeka kuti ndapezeka ndi zifukwa leadership ndiyofunikira kwambiri zaka zapitazi ndakuonetsani poyera amalawi kuti ineyo ndine munthu very transparent and very accountable. Sekomo. Honorable Muluzi, I would want you to link this to your party's manifesto. 30 seconds. Mulishani manifesto man. Manifesto yatu yukukamba governance. Munati muone bwino 2014 tinakamba za inclusive growth and governance mdziko muno. Mukatengera manifesto ya MCP and UTM muona kuti zija ankangamba atopere mu 2014 anzanga lero akukamba tsiku la lero kutanthauza kuti nthawi imene ndi madziwa bwino zimene amalawi itenera kusintha business unusual a different way of doing things zonse anzanga akutengera kumapanga implement ma manifestos awo tsiku la lero. Can I Yes, I want to respect your right to yes, a reply. can 30 I just seconds. Yeah, well, that's too much. Well, thank you for your generosity. Ine ndimafuna ndifunse funso lotere chifukwa Honorable Muluzi apa kumanena kuti kuwina boma kutenga boma inu mudayamba mutawina boma inu. Yes, Honorable Muluzi, 15 seconds. May I once again, dear members of the audience, ndikusieni muimbe mulongolole tikhale chete kutsogolo kuno chifukwa zolongolola zikutijera nthawi tiyeni tikumbukire asiyeni makosa nawa asinthane mawu apange dzibakera zosinthana ndi za mawu koma ifeyo tisalowerere tiyeni tikhale audience yomvetsera mwachete ndibwere kwa mukufuna mutayankha akuti mudayamba mwawinapo boma sinawinemo boma koma ndale za personal zokwiya ndi zimene tikufuna kuthetsa muno Malawi. Pofikira pamenepo ndikuona ngati tafika pa ndime yabwino yoti ndikufunseni. When you look at the program, we were going to have a second break around about this time. And I think you do deserve one, unless you think you are comfortable for us to continue, because we are really racing against time. 3 minutes? I think we can do with one. Thank you. I thought so too. 3 minutes, and then we resume. Thank you so much.
Gaetano da Costa here at the BICC, where we are giving you this presidential debate organized by MISA Malawi. And the debate has reached an epitome. Actually, it's quite exciting. People are not supposed to be laughing or clapping when interjecting the presidential candidates when they are talking. But I mean, sometimes you just can't stop someone from laughing when things just get that heated. So far, Right Honorable Saulos Klaus and of course Honorable Tubele Muluzi that are battling it out here, and the issue has been education so far, and we've seen issues of quota system, issues of inclusive education. We're talking of special needs education here, and of course we've also looked at issues of fundraising or funds allocation. Where will these guys, these presidential candidates, once elected, and usakwenda kuomba mmanja pena kuseka munthu akamalankhula koma pena umakanika usunga phwere chifukwa kuti nkhaniyo yafika pokoma. Ndiye pakali pano tiwano ndithu olemekezeka Lazarus Chakwera komanso olemekezeka amene ndi vice president president wa UTM amene ndi Saulos Klaus Chilima komanso olemekezeka Tubele Muluzi akusinthana mawu komasadi monyozana kapena monyogodolana koma mawu ndithu kufunsana kuti izi mudzapanga bwanji simunapanga ichi kapena icho. Ndiye tipitirebe kupatsirani tsusowu pamene akuluakuluwa akubwera. The final segment of the debate. Can we get back to our seats, please? Ladies and gentlemen, let's get back to our seats so we can... The last segment of the debate tonight, and allow me once again to invite our three candidates back on stage as we give them a round of applause. We now turn to health, and we will now start with Honorable Muluzi. I'm still on the issue of financing. We have very poor services in the area of health. The improvements that we need are accessibility, quality of health care in the country requires heavy investment. What is your position? What's in your manifesto on health care financing? You have 2 minutes. Zikomo kwambiri poyambirira ndinene chinthu chimodzi. Ine ndine wachipani cha UDF, president wa UDF. Ndinavomera kwa agwirira ntchito a Malawi. Chifukwa ndimakhulupirira kuti kati siyane zipani, kati siyane mitundu, tikoze kulumikizana ngati Malawi kugwira limodzi ntchito. Kuti Malawi ipite patsogolo. Ndiye chifukwa chake ine kazivute motani
kandi tukwanidwe motani ndionetsesa kuti ndikupititsa Malawi patsogolo. One thing I must also say, I want to congratulate the health workers and doctors, nurses in this country. They are doing a remarkable work under very challenging circumstances. And as a result, Malawi has achieved a great deal above its neighbors within the region and international. Maternal mortality has dropped, child mortality has dropped. We are seeing improvements in the life expectancy from 37 years in 2004 to 62 years today. So thank you to the enormous effort by all the health workers in this country. We as UDF are committed to universal health coverage, free at the point of access. One thing that I'm leading on at the moment is the health financing with partners to find a solution in terms of how we can do more with what we currently have. And already we're seeing improvements in supply chain management that is currently underway, that will see savings being made in supply chain. Driving greater efficiencies is the way that we need to go. I've just recently pushed for hospital autonomy, where now central hospitals will be able to manage their own resources and to make sure that the savings they made are reinvested, and what they earn is reinvested for nurses, doctors, and other services as well. We'll come to Malawi Congress Party. Honorable Chakwera. Healthcare financing. Pofunika kudziwa kuti misonkho imene Malawi akupereka ndiye imathandizira kuti kuzikhala budget. Ife tifuna minimum kuti iperekedwe ku nduna umeneyo izikhala 15% ija imene a budget declaration idanena. Komanso tufuna kuti tisangolekera ena akunja kuti ndiwo azitiyendetsera za kunduna wa zaumoyo. Tiyikepo mtima chifukwa zinazi tikhoza kupewa kwambiri titalimbikitsa primary health care kumudzi kuja. Matenda tisangolimbikitsa zoti tichize ayi, komanso tichite prevent matenda. Ndipo budget yayikulu ya curative ikhoza kuchepa. Ndiye ndalama tizipeza chifukwa misonkho lero sizibedwanso ayi kuyambira pamene pano. Thank you. We move on to UTM. Dr. Shilima. Zikomo. Ndinenanso ndinanenera pambuyo mujati makambirana nkhani ya maphunziro kuti ndalama zokonzera ntchito kapena kuti zoyendetsera ntchito za boma zilimo m'Malawi muno, koma kuti tionetsetse kuti zigwira ntchito yake yoyenerera. Umo monse mabowo amene akusololera ndalama umo mukatsekedwa zitikwanire ndithu kuti tigwiritse ntchito, kaya nkugula mankhwala, kaya nkumanga zipatala, kaya nkulipira anthu ogwira ntchito za boma. Izo ndithu zitheke. Koma kwakukulu ndimafuna kuti mwina titambasule nkhani ya zaumoyo. Tisangothamangira kuponyapo ndalama kuti kodi ndalama zake zichokera pati, koma mwina titatambasula kuti kodi nkhani zaumoyo zikuyambira pati. Zikuyambira ndithu pakambuyo kuchokera pa khomo kuti kodi tikudya zakudya za mtundu wanji, madzi amene tikumwa ndi madzi abwino kapena ndi madzi oyipa. Ndiye kuti pamene tikulimbikitsa zaumoyo m'makomo mathu tinkachita kale, kutsogolo kuno tikamabwera ndalama zofuna kugwiritsa ntchito ku zaumoyo zigwire ntchito zina zimene tikulakalaka masiku ano, monga kukuza zipatala, kugula maambulansi oti azitumikira mzipatalamo, chifukwa chonena kuti angakhale kumusiku tikukonzanso ntchito zaumoyo. Ndiye kuti ndalama angakhale zomwe zilipo pano inde tikonza wonjezerapo chifukwa ntchito yekha ikulirakulira chifukwa chiwerengero cha anthu chikunga chikuchulukira. Komabe tikakonza kumusiku uno kuti anthu amvetsetse kuti kukhala moyo wa thanzi, moyo wa ukhondo, moyo wabwino, kutsogolo kuno ndalama zofunikira kuti tikayike kuona ntchito za umoyo sizichita kubola m'matumba kwenikweni, koma ndalamazo kumapeto kwache nzam'Malawi muno sitichita kugogoda makomo ambiri. Zikomo. Thank you.
I want to take us to mmene tankachitira kale alunenamo ndi nthawi ya MCP. Komano oloika dakhala kuti ndi MCP yo MCP yake usati iya. Tunena MCP yeni. ndibwere ndi funso langa lachiwiri pa nkhani ya zaumoyo. Ndingowasiya omvera amene ali muchipinda muno kamphindi pang'ono zigwire ntchito mwayankha. Pano ndili ndi funso lokhudzana ndi kubedwa kapena kusowa kwa mankhwala ndi zipangizo mzipatala. Mukonza zonse, mupereka ndalama yokwanira, koma dziko lathu lino tikudziwa kuti 30% ya zipangizo ya ndalama zimene timayika kuti zigule zipangizo imapita m'madzi chifukwa cha kubedwa. Muthetsa bwanji vuto limeneli inu a UTM? Muli ndi one minute. Zikomo kwambiri. Poyamba ndinene kuti chotivuta kwambiri mdziko mwathu muno sikuti ndondomeko zogwirira ntchito palibe, koma mwina chidwi chonena kuti zinthuzo tizipange kuti zitheke. Ndipo tikamakamba za mavuto a mzipatala, kubedwa kwa mankhwala kuli apo, tionenso mavuto ena amene tikupezana nawo mzipatalamo. Tikudziwa kuti anamwino audandaula nkhani ya malipiro, maalawansi awo amene amayena kuti alandire. Ngakhalenso zipangizo zina zogwiritsa ntchito mzipatala ngati ma Jackson enieniwa ndi zina. Kuti tithetse tikupatseni chitsanzo kuti nthawi imene timayambapo ndondomeko zonena kuti nchitidwe opa mankhwala mzipatalamo uchepe, kuyambira ku Central Medical Stores mu warehouse mwawo mudayikidwa makamera, magalimoto awo amene amagawira mankhwala nayikidwa matraka, kuti tichepetse nchitidwe kubawo. Zimenezo zofuna kulimbikitsa chifukwa zabwino. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tibwere kwa inu a UDF, Mr. Mluzi. Chinthu chimodzi chimene ndimakhulupirira ndikuti kuyendetsa boma is very hard. It's tough. And it requires tough choices. Ine pamene ndili pano tikugwira ntchito kuti tithetseka chinthu kameneka. Njira imene imodzi imene ndikukamba lero tapeza ndalama kuti tizitha kubweretsa makina atsopano end-to-end tracking, kuti mankhwala tizipanga track kuchokera ku Central Medical Stores mpaka na ku patient. Komanso tibweretsa ma reforms osiyana-siyana amene tikupanga mu health sector yathu, kuonetsetsa kuti ndi ma efficiencies zimene ndatchulaja, ndalama zimene tikupanga save tigwirisire ntchito kuti zibwerere zathandize madotolo, tizathandize anamwino athu kuti azipeza kenacha kache kuti azitha kugwira ntchito bwino. Koma pa zonsezi ndikuchita pakali pano. Zikomo. Malawi Congress Party mutiuza zotani? Kuthana ndi mchitidwe wa kuba kapena kusowetsa zipangizo za mzipatala. Poyamba anthu amene akuchita zimenezi amadziwika, amagwirizananso ndi cheni yayitalitali mpofunudula cheni imeneyi kuti kubaku kusiyidwe. Chifukwa ngati sitichita zimenezi, aliyense akungozolowera ku Malawi kuno kuti mumaswa malamulo koma palibe chimene chimakuchitikirani. Ndiye kuti mpofunika kunduna umenewo ziyambe kuonetsedwa, munthu asachite dabulo woti alugwira ntchito uku koma uku aluyendetsanso kapadera ka private, autenga mankhwala uku awakapititsa mchipatala chake nkumakulembera kuti kagule kwakuti pamene zinthu zaboma. Ndiye kuti tionetsetse procurement ikhale bwino komanso kagawidwe ka zinthuzi zikhale bwino. Thank you. Ndingowakumbutsa Dr. Chakwera kuti ndiye chifukwa chake tabweretsa malamulo okhwima limodzi parliament kuti amene agwidwe akuba mankhwala alandira chilango chokhwima kwambiri. Koma vuto ndikuonetsetsa kutsogoloko tionetsetsenso limodzi kuti amene akuba mankhwala
alandire chilango komanso agwidwa akamangidwa alandire chilango choopsa kwambiri. Angatipatse chitsanzo za amene wagwidwapo kale popeza zinthu zikadapitilira. Honorable Muluzi. Ndivomere kuti pali anthu ambiri amene akudziwa kuti nkhani yobedwa mankhwala ndiyovuta kwambiri. Kutanthauza kuti amene akugwidwa sakulandira chilango, so malamulo is not a deterrent enough. Lamulo akamangidwa kuti alandire sentence sinali sentence yokhwima, ndipo pakali pano takhwimitsa malamulo. Tikatenga boma amene agwidwe akuba mankhwala alandira chilango chovuta kwambiri. Chabwino. Ndiyesetsa kuti tikamakwangula bwalo ili, ndiyesetsa kuti mkati umu tikambiranenso funso limodzi limene ndidzaliponye loti mudzathe kutipatsa chuchuchu weniweni amene inuyo mutathetsere mavuto amene wawa. Ndiye panopo I would want us to move to my next question. In the order of things, I ought to have posed this question in English, but again, it is at the heart of Malawians. It is the issue of maternal health. Ndiye ndilifuse muchichewa kuti anzathu ambiri amene mwina chizungu chisakuchitsatira bwinobwino timvetsetsane muwauze zomwe muli nazo. Nkhani ya imfa zimene zimachitika chifukwa cha uchembere ndi imenenso yakula msinkhu. Sindibwereza ma statistics pa nkhani imeneyo. Mavuto ndi ambiri, zipatala zili kutali, tikapita kuchipatala kuja tikusowa chithandizo. Honorable Muluzi, mupititsa bwanji patsogolo nkhani ya uchembere kuti azimayi ku Malawi kuno tisafe chifukwa cha uchembere pamene imfa zimenezo ku mayiko anzathu sizimachitika ndi imfa zopeweka. 1 minute. Pali zinthu zikapo zimene zikupangitsa zimenezi zokhumudwitsa kwambiri kuti tsiku la lero azimayi amene ali pakati pali mavuto amene amakumana nawo. Uchembere wabwino, nkhani ya uchembere wabwino ndiyofunikira kuti nkhani ya uchembere wabwino muzikomo. Pali zinthu zingapo zimene zikupangitsa zimene tizachite kutsogoloko. Choyambirira asungwana, young girls, are also getting pregnant at a very early age. We have to keep the girl longer in school to avert teenage pregnancies, early marriages. The other thing is we need to make sure that we resource our healthcare professionals at primary level to ensure that they are able to assist pregnant mothers so that they go to a health facility to deliver. And that is what we are driving now. And because of the strides, we have seen a reduction in maternal deaths, although it's still very high. We'll move on to Malawi Congress Party. Honorable Chakwera. Uchembere wabwino ngofunika kuti pakhale zinthu zingapo tiziganizire bwino. Atsikana ang'ono sofunika kuti azibereka, matupi awo akungoonongeka, enanso amafa chifukwa chakuti sidasamalire kuphunzitsa vana kuchokera kubanja kwathu kuti akapita ku sukulu akhalenso bwino. Komanso tichite bwinobwino ndi anthu amene akuzunza atsikanawa chifukwa wena mwa iwowa ena amakhala aphunzitsa amene wena amakhala wena wotangu apatsa ndalama chifukwa choti umphawi wachuluka. Tikakonza zinthu kuti zimalumikizana tikhoza kuthandizira kuti uchembere wabwino ukhale bwino. 43 pa 1000 akuti azimwalira, it's too many people. Mpofunika kuti tionetsetse kuti zatheka ndithu, maphunziro akhalepo, chisamaliro chikhalepo. Zikomo. Ndi kuyang'ana nthawi imene tinakhonza kuti mtsutso uno ukwanemo. Apa tasanthula ndime zathu zikuluzikulu zimene tinakonza kumbali ya zaumoyo. Pa chifukwa chimenechi mukumbuka ndakhala ndikumati ndili ndi funso la kumapeto. I want us to move to yet another big challenge for Malawi
developmental and transformation process, which is corruption. I want you in the next 1 minute to share with us in very concise terms the practical ndalama zoyenera ukadaulo woyenera kuti akhoza kuthana ndi katangale pa level iliyonse. Tionetsetsanso asakhale mkhwapa mwa anthu andale kapena president wa dziko ayi. Tionetsetsanso kuti awa amene amakhala m'misewuwa azikhala bwinobwino ndi dzina lawo ndi nambala yawo, wina akafunsa ndalama anene tizijambulanso. Tifuna tionetsetsenso kuti ifeyo tisiye kulimbikitsa zimenezo, chifukwa tulimbikitsa ndife atsogoleri. Katangaleyu tu wamkulu akuchita na atsogoleri, amangidwe amene agwidwe kuchita zimenezo. Ziko. Tibwere kwa inu, Dr. Shilima, UTM. How are you going to curb corruption? Practical measures. Zikomo. Kungobwereza mwachidule poyambirira tichotse lamulo loteteza mtsogoleri wa dziko kuti sangafufuzidwe kapena kuzengedwa mlandu okhudzana ndi nkhani ya katangale. Kachiwiri, bungwe la Anti-Corruption Bureau apatsidwe ndalama zokwanira komanso pa nthawi yake kuti agwire ntchito zawo moyenerera. Komanso malamulo a dziko lino tiatsate mmene alili, monga ngati Financial Crimes Act, kuti anthu amene akukhudzidwa azengedwe milandu komanso zilango zake ziperekedwe moyenerera. Tidati nonso pambuyopo kuti mogwirizana ndi anzathu aku judiciary mwina pakhoza kukhalanso bwino kuyika makoti mabwalo okuti atathamangitsa milandu yakatangale imene yakhala ikuchedwa kwa nthawi yayitali. Tinanenanso kuti masiku 30 anthu ena amene adatenga ndalama zaboma mwachinyengo apatsidwe mpata kuti abwenze, ndipo ngati satero lamulo ligwire ntchito. Zikomo kwambiri. Zikomo. UDF, Mr. Atufele Mluzi. Ndigwirizane ndi anzanga onse amene alankhula kunena kuti amene akuba apangidwe investigate, akapezeka kuti waba amene alandire chilango. Izi ndi zimene tikufuna tonse Amalawi, koma kuti zonsezi zitheke pakufunika utsogoleri. Mtsogoleri amene mukumudziwa kuti akhoza kupangisa zimenezo. Komanso ndinene pang'ono kuti anzanga onsewa akuti akupereka armistice. Zimenezo ndi kuti 30 days alola kuti amene aba ndalama akatenge ku nyumba ndi apite polisi akabweze. Ndende kudapo kuti anthu azipita mu mapolisi itu ndi zimakubidi. Chabwe. Akuti ndizosagwira za armistice. Muntu akamangidwa ngati waba amangidwe akapangidwa investigate osati kumpatsaso armistice. Ndikuduleni ndipereke mpata ndikhulupirira mukufuna mutayankha. Tiyambe ndinu a UTM. Zikomo. Ndingoyankha mwachidule popeza nkhani ya amnesty ndayikamba ndine. Malamulo amafunika kuti pamene tafufuza ndikuona kuti awankhani wakhudza ndondomeko zonse zitsatidwe bwino. Sitingangodzuka lero ndi lero nkuti ino mwaba palibe umboni wache. Ndi chifukwa kuti tiapatse mpata amene adabawo pauka abwenze pakamatha masiku 30 la 31 ilo ndi azaone zochita. Chabwino. At which juncture I would like to say we are almost drawing to a close of the debate tonight, and we now move into the closing statements section of the debate. And I will do this in a reverse order. We started with MCP, then UTM, UDF. We'll do this in a reverse order. And I will give you 1 minute, Honorable Mluzi, to make your closing statement. Zikomo kwambiri. Ndikuthokozeni nonse amene makhala mukuonera komanso kumvera. Nathokoze Dr. Chakwera
and Dr. Chilima. Very fine men, very fine gentlemen. Koma tikamaka nkhani ya utsogoleri. Tiziona so experience, amene ali ndi kutekera, amene ndi track record of governing. It's extremely important kuti mene nanena kuyambirira. Chonde tisasankha atsogoleri chifukwa ali ndi mkwiyo. Chifukwa akatenga boma azangopanga zobweza. Amalawi wafuna chitukuko. Komanso pakufunika ndithu kuti tisankhe bwinobwino maganizo atsopano kachitidwe katsopano. Ine ngati atipere muluzi pamene ndinayamba ndale mdziko muno ndakuonetsani poyera mene mapangira ndale za. Nthawi yanunso yathera pomwepo. Tibwere kwa Malawi Congress UTM Dr. Saulos Chilima. Zikomo kwambiri. Poyambirira tinene kuti manifesto yathu ya UTM ikukamba zinthu zambiri tikhala tikutambasula kuti mtundu wa Malawi ukutire. Kachiwiri kunena kuti zisankho zimene zichitike Malawi muno pa 21 May 2019 ndi zisankho zofunikira kwambiri. Mbuyomo mchaka cha 1961 kudachitikanso zisankho kuthana ndi chitsamunda. 1993 kudachitikanso zisankho kuthana ndi nkhanza za chipani chimodzi. Chaka chino cha 2019 pali mwayi wapaderadera okuti tithanenso ndi mchitidwe wa tsankho kusankhana mitundu, kuba komanso kunyoza mtundu wa Malawi. Nkhani yomalizira pa nkhani yomweyo kuti mavuto ambiri amenenso amaoneka kokhudzana ndi ndale uku zofuna kuthana nazo zina ndi mchitidwe omaona ngati kuti dziko lino ndi la mabanja ochepa a Malawi muno. Thank you. Tibwere ku Malawi Congress Party. Honorable Chakwera. Ine nifuna nithokoze kwambiri. Nkadalakalaka a president ya Mutalika atakhala pano. Chifukwa mtsutso uchitawu tikungochita ni mamembala a cabinet yawo. Wanthu wakuti influence yawo ikadamba kuonekera nzimene boma ili likadakhoza kusintha mokomera ino Amalawi. Koma zativutirapo. Ine nufuna kuti nidzipereke kwa ino Amalawi. Pa 21 May pano tikhale nutsogoleri omatumikira vanthu, omayanjanitsa vanthu, oti tonse titukuke pamodzi, tithane mkatangale komanso titsatire malamulo a dziko. Tikatero ndithudi nikutsimikizirani muona kusintha tonse timanga Malawi watsopano ngati simunazionepo nkale lonse. Ladies and gentlemen, it is now time to close the debate. Ndipempha kuti titseke debate yathu poimba nyimbo ya fuko, koma tisanatero, once again could we give our panelists a big round of applause. Allow me to thank you for being a very wonderful audience, but also to thank all the listeners out there. May we please rise for the Malawi National Anthem.
show of solidarity, I would like to invite our candidates to come in front of the podiums in a show of solidarity, hold hands, and maybe we can have a picture so that we capture this moment for posterity. Ladies and gentlemen, a big hand as our panelists walk out of the stage. Thank you. You may now. Organized by Mr. Malawi here on Zodiak Television. And you've seen at the end of everything, it wasn't rivalry. Actually, it was just a war of minds, a war of ideas that was taking place here, but not really rivalry or enmity between them. So this is a message that should be transcended to followers of these parties and these politicians, that they should not fight during this time. As you can see, the presidential candidates have given differing views, opposing views, but at the end of the day, they've come to shake hands, hold hands together, raise them up as one people. So this message should go to everyone at home to say, debate achitika, mtsutsu achitika, koma sinkhondoi, ndipo nthawi imene upanga kampeni siulilimve kuti anthu akumenyana chifukwa eni akewo ataona kugwirana manja. Sizaudani, izizi nzabwinobwino. So I'll be joined by a political analyst very shortly. That's Mr. Vincent Kondowe. He'll be joining us to analyze everything that we have actually witnessed here at the BICC. Actually, just looking at a few of the issues that were discussed in this last part of the debate, which was on health. We looked at service delivery, which according to Dr. Jaguera and Dr. Chilima, service delivery is quite poor. However, they've commended doctors and nurses and health practitioners in the country for doing all their best in order to bring out the best out of poor conditions in some cases. Honorable Muluzi as well spoke on the same, actually commended the medical practitioners in the country for coming up with ways and innovations of improving the health sector in the country. But now we also looked at issues of safe motherhood. This is an issue that's quite impending at the moment because we still have got mothers that are dying due to maternal complications. So these gentlemen were asked what measures they have, what ideas they have in their manifestos to address this issue, to actually reduce or actually stop the deaths of mothers during childbearing. And we also looked at the issue of apart from that, we also looked at the other very pressing issues with regard to health. We're talking about corruption. There's rampant corruption in the health service, and the three gentlemen have tackled those issues and how they're going to address them. Well, there are so many issues here that made people very happy at the end of the day, seeing and hearing from their respective leaders that gathered here. Let me also remind you that this debate was organized by Mr. Malawi and brought to you by Zodiac Broadcasting Station. Like I said, I'll be joined by a political analyst shortly, Mr. Vincent Kondowe. Tinene kuti kumeneko ndiye kukwangula kwa zochitika zathu kuno ku BICC, koma mwake muno ndikhale ndithu ndi katswiri oona za ndale amene ndithu ndikayendetsedwe kaboma amene ndi Mr. Vincent Kondowe amene akhale nafe pompano. Tingoona chabe kuti pakali pano ku chigawo chotsiriza chenichenichi akuluakulu atatuwa amene ndi Dr. Lazarus Chakwera MCP, Dr. Saulos Klaus Chilima a UTM, komanso Honorable Dr. Muluzi a UDF akamba ndithu pa nkhani yokhudza za umoyo. Nde anaoneka kumeneko makamaka nkhani ya kupereka ntchito za umoyo mzipatala zosiyanasiyana zaboma komanso zimene sizaboma mdziko muno, ndipo anakhudzaponso nkhani zokhudza uchembere wabwino imene ndi nkhani yosautsa kwambiri kwathu kumalawi kuno ifa kufikira lero amayi adakamwalirabe akama bereka kamba ka ntchito ya ubereki. Nde zimenezi ndi zopetsa chisoni chifukwa mayiko anzathu ena apita patali pamene kwathu kuno vuto limene idakalipobe. Nde anafunsa akuluakuluwa kuti akambepo pa nkhani imeneyi. Nde iwowa alongosolapo zina ndi zina zimene akuona kuti zikulakwika ndipo ndondomeko zake imene angachite kuti azikonze. Komanso panali nkhani imene inamanga nthenje yokhudza
corruption kapena kuti katangale ndi ziphuphu zimene akuti zikuchitika makamaka kumene kuti ndikunduna za umoyo kapena kuti kuntchito za umoyo mdziko muno. Iwo watu anapereka mfundo kuti aonetsa kuti malamulo amene dziko lino lili nawo okhwima otsatira makamaka kumanga anthu amene agwidwa ndi nkhani zakatangale kuba kapena kuononga katundu wa boma, anthu amenewa ndithu anjatidwe, lamulo liwanjate. Ndiye monga nanenera ndithu pano ndimayembekezera ndithu Vincent Kondowe kuti afike, koma tikuoneka kuti tikuyenera kuti tingochokapo amenewa tichiza nawo ulendo wina. Kuchokera kuno ku BICC ndithokoze kwambiri anzathu onse amene atithandiza kuti mtsutso umenewu ukufikeni pa Zodiac Television. Ndithokozenso mzanga Edmond Phiri amene ali naye pompa, komanso Nakalima Njolo amene ndi mkonzi wathu. Ine dzina langa ndi Philip Caetano da Costa. Finally, I should thank you very much for being there watching Zodiac Television. I should also thank our technical team for bringing this debate live to you, of course on Zodiac Television, but brought to you and organized by Namisa. I should also thank Nakalima Njolo, my producer, and of course Edmond Phiri, my camera operator. We're expecting Mr. Kondowe to come, but in the interest of time, we've got to move on. My name is Philip Caetano da Costa. Continue watching Zodiac Television.